kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti máa gbọ́ wa. I was just finishing listening to my brother there, my Egun General, which I know is going to be wrapping up in another couple of minutes. Very kudos to him. I will continue to enlighten and educate more Nigerians from different parts of the world, especially those at home that refuse to hear what we are saying. But what we can tell the whole world is there's a country called Nigeria that has failed to help its citizens for the last 61 years. And that is the job that we are doing, myself and the rest of the different media from different parts of the globe that says, Nigeria, it's not going to work. A brilliant show as usual from Mayigun. I'm going to pick it from a different angle. I've listened to my brother. Those of you that still think that whatever is happening in Nigeria, it's all game plan. You've heard about Mayegun talking about, the Abatelo. I'm not going to touch that because as far as I'm concerned, it doesn't help you. Abi help you. Abi help you. That one put food for your table. We are talking about element of criminals operating with with a kind of impunity in that messed up country called Nigeria. And one thing is, our own job here is to set the record straight that Nigeria, forget it. It's never, never going to work. Ìyá yan ò tí tó ó ṣẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni mo kí gbogbo yín sẹ́ pé ẹ káàbọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ ètò náà. I say good evening. Okay, it's my iPad. Ẹ má bínú. Let me reduce the volume of the iPad. Ilẹ̀ iṣẹ́ mọ́ lọ́dọ̀ tèmi ni ṣé ilẹ̀ iṣẹ́ mọ́ lọ́dọ̀ tí it's coming up to 11 minutes past 11 minutes past 11 o'clock. Mo fẹ́ tàbọn. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ẹ kú iṣẹ́. Mo kí gbogbo èèyàn tí ẹ wà nílé bàbá wa Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Mo júbà fún bàbá wa the second in command Emir. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa Alhaji Ajikobi. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà nísàlẹ̀ lọ́hùn. Adúpẹ́ fún yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Kò dí sú wa o, kò ní rẹ̀ wá. Ìgbòho fúnra rẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà Ọlọ́run ọba abáwa mọ́ ẹsẹ̀ bàbá jáde. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ará àdúgbò lọ́hùn ní sókà. Mo kí gbogbo yín pátápátá. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo yín ni máa kí, and like you all know, when it's come the late night broadcast, the line open is a conversation. I read the comments. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mo kí ìyàwó Tomilola Agnes. These are all hardworking mothers, that are doing their best to serve the community in America. Mo kí Embe Kehinde Oseni, all the way in Italy, 2324. I say good morning to those of you on the Instagram. I say good morning, good afternoon, good evening from wherever you're joining the conversation. Yoruba nation is non-negotiable and it is not politics. Àwọn kan ní àwọn tá bá fẹ́ Igbo àbí tá bá fẹ́ ẹ̀yà míì wọ́n ní Koiki ẹ bá wa máa ṣàlàyé ẹ̀ nítorí pé ẹ̀rù ń bà wá. Ó dàbí bàtẹ́ pé tá bá ti gba Yoruba nation ṣe lè máa lé gbogbo wa kúrò lórílẹ̀ Yorùbá mọ́ ní na. It doesn't work like that. Let me say this clearly.
Mo bá kí gbogbo èèyàn má kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. The moment I spot her, but I'm not going to tell you which of the link she's watching from, but I've just spotted her and I can only say good evening and welcome. I know she's a late sleeper. She doesn't sleep, just like so many of us. Èmi ti sùn díẹ̀, so I had enough energy, but I picked up the last half an hour or 1 hour of my ego program. One thing is, Moriembe Moses Fadepe, if I call your name, I will not disrespect calling that name out. Is a total respect. Moki one in Glasgow. Good evening, Babawa Akinlade Manuel. Moki Wole Olong, Africa Confidential, Igbosa for you there. As Mayego they finish, we come back here. As they finish, somebody else start. It is round the clock. We're not going to give them any room, especially those at home. Let them get carried away. It doesn't matter. Let them continue to think that Nigeria will work. It doesn't matter. They're living in illusion. Illusion. Illusion is when you see something. Wow. Let me give you the background. I love this background. As much as we have a lot of different background that we use here all the time. That's the beauty of. If you're wondering what I use what I call the X-plate. The X-plate is what I use. Some people use StreamYard. I've been using X-plate. I'm comfortable with it. I'm still learning on it. You see that building behind me? It's literally an hotel somewhere in Singapore. Singapore, look with Fuasha. I hope I'm right. Yeah, hotel Imagine if we have I saw Rauf Aregbe Shora, Aregbe Mugu. I pity the Yoruba people. Or one Sariteli. I'm sure some of you have seen the video. They've started their campaign again. White Lion, please speak about those individuals giving some individuals money to prepare themselves. And I don't know about that too. People give money which they like. And we don't find every day, why do we have to talk about all this money issue? Hey, man, movement is about money. People will spend money. Some will want to take advantage of it. Some will use it properly. But the moment we start talking about too much of the money, it literally takes the minds of the people. Àwọn èèyàn máa rò pé bí àtorí owó làwọn kan ṣe ń ṣe Yorùbá nation, and that's the mistake that we've done. Ẹ ti understand this thing? Okay, àwọn kan máa fẹ́ lọ sọ́dọ̀ chief tó bá lówó lọ́wọ́ and somebody send them couple of change. Ẹlòmíì wà níbẹ̀ nísìn, they need to eat. How do we support them? And it's not just about ilé chief nìkan. It goes especially to those that are doing Yoruba nation. It's because àìtí ní system. Please don't talk about money. People ask, please, people that are using for themselves. Okay, you probably need to explain a little bit further, Mr. Olayinka. I don't want us to always have it at the back of our mind. These are the impression that some people have that everybody, even those small individuals that are talking, it's all about money. The movement itself is going to cost money, time, and energy, which some of us and every one of us, anytime will not and put time in, regardless of whatever you think. People are spending money. Àwọn tó wà nílé náwó láti lo data láti fi gbọ́ wa. Àwọn kan ní wọ́n gbọ́ wa mọ́ nítorí pé wọ́n ní internet, and it's very shameful because at the end of the day, that was the reason why the radio was meant to set up, but some hiccup happened, and we hope things will be resolved as quickly as possible. But it's always good to discuss it because I have said it continuously. The issue about money with the movement means that people must spend continuously until we get to the final destination. But the most important thing we got to remember is it's a movement. And it needs everything, every think tank as well, every strategy. Some you don't have to discuss with us. Yes, we're in need of money, but not the priority. The priority is for me to come here now, and discuss the issue. Kill our issue, 1999 military decree. We talk about that. We talk about the atrocity. But the most important thing is we are not playing politics. Oh yes, the radio, there's no doubt about it. We hope it will be activated and it will come back alive. Ọmọ àfìdípọ̀ tẹ̀ mọ́lẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde bẹ́ẹ̀ ni kò pé méjì. Ìjẹ̀bú Òde ni Ogun State.
About British for wàhálà. Yoruba nation ò kì í ṣe politics, so we are not playing politics. Don't expect everything to be smooth. Don't expect everything. Pé bá ṣe ń ṣe Yoruba nation yìí, ẹ wo chief nísìn, ẹ wo situation yẹn. Tó bá sọ fẹ́yàn ní last year pé àwọn kan wà where because wọ́n mọ̀ pé tá à ń fà yẹn ó máa dé stage yẹn. Chief could have literally left Nigeria long time ago. So mọ̀ ẹ rò pé chief ò mọ̀ pé situation yẹn lè change. He knows. But because ó fi rẹ̀ sílẹ̀ for it to happen, he could have gone and sit down in Germany and sit down there. He could have gone and sit down in Germany and continue his conversation. But he wanted to stay with the people. My back-end team sent me some pictures that I picked up, on one of our back-end team. I just send it to me just right now. Let's see if we can pick it up together. I just, sometimes when you just remember these pictures, this was me in Nigeria. And all these people are still involved in Yoruba Nation, working tirelessly. That's me there. You can see Chief right there. Always with the people. Ẹ mọ̀ pé mo sọ fún yín ní ti sókà tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Ṣé rí bàbá tó dúró sí bíbá on the left hand side. Ìjọ kan ń bọ̀ wá kí mi. He was beaten on the Soka junction just because they were putting on the Yoruba Nation outfit. I won't give too much of his name. But you can see me right there with Chief. You see people there that have traveled from different parts of Yoruba land because he wanted to be part of them. Oh yes, money is priority. But we need the world like. But we just have to make sure that everything that we do, we can do it properly. But not everything. Mistake can we understand it, but they think that because on this movement, no, it's not going to happen like that. You see them? These are all people that have dedicated their lives for this movement. There might be 10, there might be 20, there might be 300, there might be 10,000, 5,000. I was with them. This was fun. When I saw it, I was like, sometimes you just see this picture and you appreciate all the people on the ground that are working tirelessly, day and night. Lára àwọn táwọn sọ ẹni sìn wá lọ́dọ̀ chief. Kò dẹ̀ ń ṣọ̀dọ̀ chief nìkan. All the Yoruba land must be protected. Morimbe Yawa Ojora Elizabeth. Ẹ ti kúrò ní temple. Adó tó padà sí bíbá. Ó ṣe rí nìyẹn. Round the clock ni. Ẹ mọ̀ pọ́rọ̀ tá à ń sọ àwọn èèyàn ti wà nínú darkness for too long and we are trying to rescue them. A dúpẹ́ pé àwọn kan ti tètè gbọ́. Àwọn kan ìtí ìgbọ́ la ṣe ń continue láti máa educate ara wa. Morimbe Felix Emmanuel, Ìlọrin Lukman Morimbe, Babawa Adébáyọ̀ Ṣẹ́gun. Some of the Yoruba elders and the youth are coward. Bẹ́ẹ̀ni, Bọ́lájí Rájí, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó. William George, I welcome you. I'm not sure whether you're Yoruba or Igbo or probably somebody that love us because I've never seen that name before. Gbogbo àná làjọ ń ṣiṣẹ́ takuntakun ìyá wa Fausat Akànbí, mo kí gbogbo ẹ̀yin Saudi Arabia, Oman. We speak in our language called Yoruba. We also speak in English so that we mix it tonight. But during the afternoon, it's a straight Yoruba language. Morimbe Yawa Yemi Adewumi. Gbogbo ẹni tí bá dárúkọ tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi kí. You can also contribute at any time. This was me with Chief Sunday. Tálẹ̀ rò pé win láàrin àwọn méjèèjì. Who do you think was winning this match? Bàbá yẹn gbá table tennis ju kí ló dálẹ̀ lọ. Igboho ṣá. Very natural guy. Until you get close to him, you understand the love he has for people. Look at the house. Look at the kind of vehicle there. He could have said, nah, I'm not interested in Yoruba Nation. That is him right there.
You can just call in and interject anytime. The number is there available. The WhatsApp might be playing off, but we hope it will be better. Tálẹ̀ rò win inú àmì àti Chief Sunday Igboho. Ṣé mi ni mò ń win àbí Chief ló ń win? Ta ló ń win náà méjèèjì? This is the kind of life that people want. But people are not getting this life in Nigeria. That's my walkie-talkie there. Always on call 24/7. Ẹ bá get walkie-talkie fún gbogbo àwọn tó wà nílé ní ọ̀dọ̀ chief. Ẹ pe omíyalé, ẹ pe emir, ẹ dẹ̀ pé gbogbo local government ibi tí ẹ bá láwọn ẹ̀ka sí ní gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́. They still need walkie-talkies. I'm told that they need walkie-talkies. Tẹ́ ẹ bá send ẹ̀ sí Koiki, ẹ pè wọ́n nísàlẹ̀. Ẹ pe bàbá Èkìtì, ẹ pe Ọmọlúkà, ẹ pe bàbá Bàgédé Ìmọ̀, ẹ pe mass burial, ẹ pe Òmeyọ̀. Gbogbo àwọn tí bá ń dárúkọ ẹ̀, àwọn tí mo fẹ́ kẹ́ máa communicate nìyẹn. Mo mọ̀ wọ́n dédé dáadáa ní kò ń ṣe pé anything. Ẹ ti bá gbàgbé máa rántí ẹ̀. We need the thousands, 5,000 of walkie-talkies to be spread across all the Yoruba land. This was part of what we were doing when I was in Nigeria. Ṣé àní fowó rà ni? Moriembe, Shodunke, Olayinka, Vicky James. Tálẹ̀ rò pé ń win inú ìmọ̀ àti Chief ní bíbá. Ìyàn kan ní CSI 1, báwo ló ṣe mọ̀? Yes, ẹ pè Saheed Ọmọbọ̀tá. All the walkie-talkies sometimes, ìta fún wọn. Some of them are still managing it. Some of them probably, area ti kan and all that. Let's get the long range. I think in Canada they saw the long range than the UK. I tried. Mo fẹ́ ṣe ju 6 months lọ, but I had to come back as well. Happy Rashid, Dexy Unity, wọ́n ní jẹ́ kọ́mọ̀ ló win ìrọ̀lẹ́ pa. Ẹ̀ ń support bàbá ni, Koiki ló win. Igboho ṣá. Ẹ pé àwọn tó wà nílé, mo ti bá Alhaji Emir sọ̀rọ̀ ní ọ̀sán yìí. They need a lot of things. Let us call them and give them all the support. From there, they will distribute it to wherever it needs. We need to start running proper awareness door to door. Yes, the radio is still very important. But we need to get all the materials. Bẹ́ẹ̀ send them nígbà tí mo wà nílé, àwọn èèyàn ní pé Koiki nígbà tó ti lọ nísìnyí wọ́n send kankan wá sílé mọ́ o. Mo ní màá bá yín bá àwọn diaspora sọ̀rọ̀. Irọ́ ló pa African Confidential mi mo win. I was the one winning. Orí bí ṣe dúró ni. Ẹ mọ̀ pé ó ti pẹ́ tí mo ti gbá kínní ti pẹ́. Bàbá yẹn mọ̀ gbá báyìí. Igboho ṣá. Ẹ mọ̀ pé ẹ jẹ́ n padà kúrò lórí. Then there's another picture that I wanted to show. This is what they've done to Nigerians. Wọ́n ti gbókúta sínú ògò. Àwa la fẹ́ yọ òkúta yẹn. The 1999 military decree. Look at it. This is what they've done to you guys at home. Inú ògò lọ fi yín sí. Àwa la fẹ́ yọ yín kúrò nínú ògò yẹn. Gbogbo wa dẹ̀ la máa yọ yín. Gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀. Whether you like it or not, we must remove you from this trap. Because it's a big trap. Mo fẹ́ gbé wá sórí back menu. I love the system. Jerry, they want to reduce the wallet. That's the beauty. You need láti ṣe lọ. Ibi tó dé yín mọ́ nìyẹn o, inú ògò. Àwa la fẹ́ yọ yín báyìí torí Ọlọ́run. Kọ́lọ́run kó jẹ́ ká tètè rí yín yọ. Ẹlòmíì ní Koiki fi wá sílẹ̀ nínú ògò yẹn. Ìyọ̀kọ́ ló ṣe, Òmeyọ̀ ló ṣe send kìíní inú ṣe rí nínú group kan ni. I love it. I'll be using this a lot. Who love this? Ta ló love it? Inú ògò ló wà. Pastor Mo, mo kí gbogbo ẹ̀yin wòlíì Ọlọ́run. Mo kí gbogbo Musbah Lawa, Moriembe. We will get to where we are going, but we must not allow anything to let us derail. Ẹ mọ̀ tán pè ní derail. The moment we derail from this movement, then we will lose all the focus. Mo like bó ṣe wà lẹ́yìn mi. Inú ògò la wà. Kò ń ṣe mi o, kò dẹ̀ ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá. Àwọn tó wà nílé wọ́n ti dèwọ́ mọ́nú ògò. And we want to rescue them. They pray in the church to be àgbàdo nínú ìgò. Kí ni ó sọ yẹn?
And now they are in that ego permanently. Ademayo lágbára Ọlọ́run. I don't sit here and say Aduro Nigba and all that. Nah, I'll be so stupid. Like I always say. There's a lot of prophecies. Whether you believe it or not, things will erupt in no time in Nigeria. At the moment, ASU is on strike. Nupeng is trying to go on strike. Inflation, there is debt, there's wahala, the food problem. Yami Janet, and you know it is soon. Freedom is ours by God's grace, there's no doubt. Ara mi náà dáadáa. Ẹ̀wọ̀n pé tí wọ́n bá sùn tó bá jí, ara ẹ̀ máa nà. We are all in this together. Each time I look into Nigeria, I ask myself, let us get out as quickly as possible. ISIS ò ń ṣe ìtàmà fi ṣeré o. Ẹ lọ wo program tá a ṣe lọ́sàn-án. That is what our people, some of them wants to come out, but they are scared. Wọ́n fẹ́ jáde kúrò nínú ògo yẹn. You can call +447594050979. Tó bá sú wa àpá broadcast tó bá tún dijọ́ kejì àtún bẹ̀rẹ̀. Mo rí ẹ̀ńbẹ̀ Kazeem Jimoh. Ẹni tí báyìí ti dárúkọ gbogbo yín ni mò ń ké. Ìyàn kan ní no light at all, everything just dark. Wahab ló sọ bẹ́ẹ̀, Ọládìméjì. Ó ní no light, kò síná ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Níjókòó sí bíbá ká tutọ́ sáwọn Afẹ́nifẹ́re lára. But what we are saying is they cannot represent any Yoruba talking about restructuring. We are coming out of the dark demonic bottle. Mo like òyìnbó yẹn. Glasses mi yóò kàn jẹ́ kí everywhere gbogbo ẹ̀kọ́ tóbi lójú mi. Kò tí mọ mi lára dáadáa, but I love it. I prefer the one in the cage. Has opportunity to get the key. Okay, ṣé kí n lò yẹn? Okay. Níbo nìyẹn wà? There's another one. Màá wá wá bí ṣe máa gbé méjèèjì papọ̀. Bí a máa ní káwọn ọmọ mi. I don't know how to do all these things, you know. So I have to put it together. So I need to wà ní cage. This is the one that Dexley is talking about. This one. Who love this one? Which one do you prefer? This one or the one in the bottle? Our people are trapped and we want to get them out. Anik agbaki, kape yoki, àwọn kan fẹ́ mú bread, mo rí ẹ̀ ń bẹ̀, bàbá wa Ayọ̀ Adé, Yoruba Nation Now. Èyí tẹ́ wà nílé chief, ẹ fọkàn balẹ̀. Gbogbo ẹ̀ máa níyànjú lágbára Ọlọ́run. Ìyàn kan náà ní no light here, I'm using generator. Ẹ ṣáà wà kí a fún pẹ̀lú epo tẹ́ ń rà. Mo rí yín o Prince Lateef dada. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin silent watcher. Àwọn silent watcher àwọn èèyàn ní comment. Bí ṣe wà live nísìnyí, àwọn agbọ́n kan tí mò ń sọ. Ẹkùn kí ló tó fẹ́ sọ lénìí? 419 country ní Nigeria. Criminal country. Nígbà tó pa Délégi wá ní 1986 pẹ̀lú letter bomb. Àṣẹwà ń sọ̀rọ̀ Abba Kaira ní 2022. Ìyẹn wá ń jọ wá lójú. Délégi was a journalist that was investigating a lot of things. But there was not this kind of technology then. Advantage and anything pé I can get Mayegun alive, but back on that same video letting Abba Kaira and 250 million. That is the kind of technology we have today. Some of you probably will not believe it, right? But I'm just going to show you that picture because Kosintaba saw authentic result one in nine. I told you this afternoon that I had the opportunity, at least not once, not twice, not 3 times, to spend a couple of time, you know, at the home of Baba Adebanjo. And I know what he tells me is different from what he's telling anybody on the phone, because he might teach Chief Lajolo with some of our team when he invited us there. But when I tell you, doubt, you know, which is always good. It's always good to doubt people. But it must often lọ́sàn, màá tún sọ lálẹ́. Ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ pé ẹ jẹ́ ń gbé wá, ẹ jẹ́ ń wá báyìí. Ẹ jẹ́ ń mú ìbélé báyìí kẹ́ lè rí gbogbo àtàwà níbẹ̀. A lè rí yẹn.
Odúmẹ́kun nìyẹn, Ọlọ́run kó fún ọ̀run kẹ́gbọ̀n. This picture, you're watching it for the first time. So when I talk, I know what I'm talking about. Gbogbo nǹkan ló fi lọ chief, ó ní òun fẹ́. Everything ló fi lọ, ó ní òun fẹ́. This is an exclusive picture. Oh, lè rí anywhere. Kò ọwọ́ mi ló wà, níbi mo yà. Báyọ̀ Adébánjọ kọ́ nìyẹn. Ṣé o fi pé Photoshop nìyẹn? So if somebody is now sitting somewhere and say, àwọn lágbẹnusọ Yorùbá, níbo ní lágbẹnusọ ti jágbẹnusọ Yorùbá? Bí Adígbà kan. I'm not saying they are not working. O fi pé Photoshop nìyẹn. Mo mọ ohun tí bàbá sọ nígbà tá a wà lórí ìjókòó. Whether you agree or you disagree, Chief still remain a loyal man. Complete loyal. But I know what I had with so many offers for him and his family, either from the state, the federal, the individuals. They thought they could buy him off. He said, no. You don't short of war. They couldn't buy him off. They couldn't even convince him in one day. Mo kí yín bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín bàbá. It's unbelievable. I pity those of you at home. Chief is literally sacrificing for us. Gbogbo ìyà tó ń jẹ nísìn, torí àwa ló ṣe ń jẹ ìyà yẹn. Nothing more than that. He has no reason. But like he always say, he wants his name to be number one on the book. Yes. You know, orúkọ mi wà ń bẹ̀. It's not about the money. What's the inconvenient tó ń ṣe kékeré, but he's not backing down. What's the rán oríṣiríṣi èèyàn lọ sí Benin, kò dá wọn lóhùn. Nigeria can never be safe. Tobara is Ajade. I love the beats in the juice. I like it. He's got some beats. I don't know it all, but in the process of this movement, I can tell you Chief is very loyal. So let's change the background. So ẹ̀wọ̀n kí mo sọ lọ́sàn-án yìí, mo ṣẹ̀ láti lọ sínú archive mi lọ mú picture yẹn jáde wá sísàlẹ̀. Just one out of so many multiples like that. Palace kan pè wá dá wọn lóhùn, not because of anything, because we know that they were not loyal to Yoruba people. Ìyẹn là ṣe lọ, mo ní láti dárúkọ Palace náà. Guess on your own. Ẹ máa guess yẹn lọ́kàn yín. The GoFundMe for Mayegun will be back. We're hoping anytime soon. It's under review, nothing to be worried about. On the 26th, there will be a rally in France. They were calling him, not because he was big of himself, but he knew that those palaces that were calling him did not have the interest of the Yoruba people in their heart. Of him, after photo shot. Ká lọ síbẹ̀ kó ya picture kó send it sí federal government pé ó ti wá síbẹ̀ o. But ọ̀rọ̀ àwọn ọba kọ́ ni mo bá wá síbí báyìí.
ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín lọ́mọ Nàìjíríà, ẹ̀yin la tó wá bá sọ̀rọ̀. I've come to speak to you again tonight. You don't have to agree with us. Mo ti cover our brother that got killed. Tí fún wa ló kú ẹ̀, Àdìsá àti Alhaji Fatai. Igboho ṣá. Until you get close to him, you will understand that he has sacrificed everything. Ọlọ́run nìkan ló lè san lẹ́san tó ń bá a ṣe. Because his name alone gave confidence to millions of the youth tó ń sọ̀rọ̀ Yoruba nation. Not that Baba Akintoye did not give us the confidence, but Igboho gave them the more confidence kan tún wà tó yẹ pé Igboho. Mákindé ò lè sàn kankan kí lẹ fẹ́ kó sọ. He's a criminal. Mákindé tó sign contract kó wá pa Igboho mọ́lé. Ẹni Koiki sọ bẹ́ẹ̀. Kó ṣe fídíò kó náà sọ. Kó bá dẹ̀ máa ṣe fídíò kó fi Ògún kó fi búra pẹ̀lú àwọn ọmọ àti ìyàwó ẹ̀. Gbóhùn mọ̀ kankan nípa ẹ̀. Mo kí ẹ̀yin ìyàwó wa bàbá Igboho. Mo dẹ̀ kí àwọn ọmọ ẹ̀. Ẹ kú rọjú. Can understand. It's not easy. But it will all be a good result at the end. Ojú ló pẹ́ sí. Ẹlòmínú máa wà níbẹ̀ títí di 2023 tó bá ṣe election tán. Bàbá Adébóyè ní, do you know if there will be 2023? N tẹ̀ láti lọ wá fídíò yẹn. Ó dà pé mo àmọ́ bí tí mo fi ṣe ní láti wá kó máa wà tòsí. Do you know? Are you sure there will be 2023? Bàbá yẹn ní, if you don't break the yoke, how do you make omelette? Bẹ́ẹ̀ni, Igboho. Àwọn ọmọ yẹn gbéra wọ́n lọ ń ṣe rally ní gbogbo all over the place nílẹ̀ Yorùbá just on his name alone. Wọ́n á drive láti location wọn lọ sí anywhere. Ó kúkú ti ní kó máa attack ọlọ́pàá. Ó ní ọlọ́pàá náà ń jìyà. Ẹ wá Bàkáírà nísìn, òun big boy lòun. Àwọn ọlọ́pàá ilẹ̀ Yorùbá, àwọn yẹn wọ́n gba ẹ lọ gbọ́n tí bàbá confam sọ tẹ́ ẹ bá ti wo fídíò wọn. Ẹ lọ wo táwọn last man ṣe. 10,000 tó fi sáré jágbà lójú títì tó máa mú lọ́lé fi lọ sí ọbẹ̀. Wọ́n á disrespect aráàlú. Àìmọye calls tó máa pè wá sínú ilé Ìgbòho pé wọ́n dá mọ́tò kan dúró tó ń lọ. Adẹ́nìkan gbé fóònù fún ọ́fíìsà yẹn. Ọ́fíìsà kí ẹ bá bọ̀ ọ́nu mọ́tò wọn nínú ẹ̀gẹ́ kí ló wá ṣe? Ẹ wo àwọn rí sticker Yorùbá nation. Ìgbòho ló ń tọ́ba Ìgbòho ọtún wọn lẹ́ni wọ́n ń lọ. That confidence was built for the period of time I was on the ground. I saw it. Ìmí wọn tẹ̀ ní pé Igboho boys wọ́n lọ nìyẹn fún wọn lẹ̀. Because wọ́n ládàá nínú mọ́tò wọ́n ọ̀dẹ̀ ní yes wọ́n lè ní àmàlà àti ewédú lára. Normal nìyẹn. Nigeria difficult gan. Ẹ jẹ́ kí Fúlàní pàdé àwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ́nà kan yín wọn lọ́rùn. But they didn't have any other weapons in their vehicles. And they were taking the campaign and the rally all over the place. Kódà yẹn kan tẹ̀ send kan sí mi lára àwọn rally kan tó ṣe. And every single one of them are working. Don't let anybody fool you pé àwọn kan wà nílé wọ̀ ṣiṣẹ́ wọ́n kówó yín jẹ. Owó ló ń kó jẹ. Ló ń kówó yín jẹ. Ẹ má listen to all those nonsense. I was in Nigeria. Ẹ rò pé easy. Do you think it's easy to travel from Lagos to Ibadan? Do you know how many hours it can take you? A journey of 45 minutes, people spend 4 hours. Èmi àti chief hour nínú traffic kan tá n padà mo rí wẹ́rì 6 hours a ṣì wà nínú traffic yẹn from Lagos to Ibadan 6 hours pẹ̀lú heavy security tá n bá lọ. Ẹ̀mọ́ tó máa ń sọ pé ẹ̀wọ̀n kan tá a bá ń jáde nígbà tó dẹ̀ tí a ti wá rí pé yes ó dà ń pé government we were moving with heavy security convoy. Traffic yẹn grounded ní both sides. Lórí títì yẹn náà ni Bode George náà bá wa lẹ́nu ẹ̀. The same Bode George he was going to Oyo State. Wọ́n lọ bá Makinde. 6 hours la lò. Ó ju 6 hours lọ mo rí wẹ́rì.
àwọn kan sùn sójú títì yẹn díjọ́ kejì ṣé life nìyẹn? How do you expect your life expectancy to grow? Imagine somebody that has a convoy and we spend 6 hours just pushing through, cutting through, pushing through. Atumabole, clear or not, clear or not, clear or not, clear or not, clear or not. But what the politicians want is they want a better life for themselves. They don't care about the masses. Yes, a journey of 45 minutes. If the good road was good, 45 minutes. To buy gbéra láti Èkó, spend 6 hours, 3 hours. Get stuck. Not gbogbo ẹ̀ bá dí. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ láti Ìdíròkò. So when some people are trying to, push a different narrative, those at home are working tirelessly, flattered in different states, not one state. They're working around the clock, but his house is just like the focus point. Let's go into the conversation. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa. 11:45. Ẹ jẹ́ ká ṣe lo bọ́tù wọn ni ó sì freak me out. I love it. Kí la mọ̀ nípa 1999 military decree? It's a crime scene. That constitution. And it's based on that constitution they are all going to be campaigning on. Because we have election me. Based on that constitution. So in Ifeanyi, do you think, say, that constitution now that they won't use make that we go for another election will solve our problem? It could solve it. They know that, but they're all lying. Let's listen to this man, Senator Adeyeye. Is the credo of our republic. It says unity and faith, peace and progress. The truth is, whatever a man sows, the same he will reap. And that goes for a family, that goes for a tribe, that goes for a nation, and that goes for a multinational republic such as Nigeria. When a nation or republic cannot keep faith with justice and with the truth, it will never achieve unity, it will never achieve peace, and it will never achieve progress. Mr. President, sir, one of us quoted from this constitution and went ahead to make prescription for how to move forward. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. So the question then is, progress, peace, unity, ọ̀rọ̀ mẹ́ta ló jáde níbẹ̀. We'll come back to that. Let's go and look at progress. Kí ni meaning ẹ̀? Progress. Meaning of progress.
progress. Okay, so spelling in here. Okay, let's come back here. Kilo to solenkan progress, unity, meaning. We come back here. Then kilo to so progress, unity. I think was security. The security Mogbosha. We can go back a little bit. Let's hear. This constitution can never give us progress. Progress, yeah. This constitution can never give us peace. Okay, peace. Ọ̀rọ̀ mẹ́ta yẹn ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe àlàyé ẹ̀ dáadáa. Meaning, ẹ má worry. Now, kí ni o ṣe síbi? Okay, let's close this one. Nǹkan mẹ́ta yìí ó sọ̀rọ̀ nípa progress, unity, peace. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ mi, kí la need nílé ayé yìí? Kí làwọn kan ta need ní ilé ayé tá à ń gbé yìí? Ayé tá à ń gbé nísìn, kí ni nǹkan ta need? Tó bá sọ pé èèyàn fẹ́ gbé ìgbé àlàáfíà, you want to live a better life, you want to live a better world, you know, what are the basic things? It's called peace. Peace. It's called Peace. freedom from disturbance, tranquility. Bí lẹ ṣe ṣú báyìí nísìn, mo gbọ́dọ̀ disturb neighbor mi jù. Mo láti make sure pé mo control voice mi so that kí n má fi peace tèmi, kí n má fi disturb peace tẹlòmíì. Kò mí pé torí pé mi ń sọ̀rọ̀ lálẹ́ báyìí nísìn, ẹlòmíì tí ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ ọ̀la, mo dẹ̀ gbọ́dọ̀ pariwo ju bó ṣe yẹ lọ. Kódà mo gbọ́dọ̀ fi peace mi, mo gbọ́dọ̀ fi disturb ara inú ilé. Peace. Peace. Mo gbọ́dọ̀ fi peace tèmi kí n fi disrespect àwọn tá jọ ń gbé nínú ilé ká má tí wàá sọ kíní. Freedom from disturbance and tranquility. A state or period in which there is no war or war has ended. Ǹjẹ́ peace wà ní Nàìjíríà? Ẹ mú yẹn dání sọ́wọ́. Ó ní unity. 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 Ǹjẹ́ unity wà láàárín gbogbo wa? Àwọn kan trust Igbo, okay, fine. Trust Igbo, but fẹ́ jẹ́ kí Igbo ṣe president. Dẹ̀ fẹ́ ká wà nínú wọn Nàìjíríà. Àwa ò trust Fulani because Fulani fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. So we have to do everything to prevent it. Hausa ò trust Yoruba because wọ́n believe pé táwọn bá gbé power fún Tinubu máa change gbogbo dimension táwọn ní lọ́wọ́. So ní kán tó ń pè ní Unity. Now, progress. Kí ló ń pè ní progress? Progress. Gbogbo àgbáyé move forward. Ǹjẹ́ àwa move forward àbí à move backward? Progress. Ìyẹn máa ń sọ pé forward ni forward ever. Onward movement towards a destination. Ǹjẹ́ Nàìjíríà níbi tó ń lọ? Ìbéèrè ni o. Ǹjẹ́ Nàìjíríà tẹ́ ń wò yẹn, ǹjẹ́ ó níbi tó ń lọ? So ọ̀rọ̀ mẹ́ta ìpéré tá a bá tẹ̀ sọ gbogbo nǹkan mọ́ lójoojúmọ́, tá a bá mú nǹkan mẹ́ta yìí, tá a dissect ẹ̀. Kò lè sí love nígbà tó sí peace, tó sí progress, tó sí unity. Ibo ni love náà fi wá? Ibo ni love náà fi wá because wọ́n ti take advantage against gbogbo àwa tó kù. Mo ń bọ̀ kí n lọ wá orin yẹn jáde. Ẹ mọ̀ pé olórin kan tí àwọn Biafra máa ń play. Orin àwọn kí lórin yẹn náà tó fi ẹran mi létí ẹ̀ tó tí gbogbo àwọn tó fi kó gbogbo àwọn Fúlàní ó dà pọ̀ lélẹ̀ Fúlàní song. Wọ́n kóra wọn síbẹ̀, wọ́n sọra wọn di mo ń bọ̀ Fúlàní control Nigeria. Ó dà mo mọ̀ kí ni title ẹ̀ bọ̀ mo wà lórí. Mo rí bẹ́ẹ̀ Tóyìn Àkàbà, gbogbo ara ni mo fi ń kí gbogbo yín. Kí lorúkọ orin yẹn náà? Ó ní òkè dà pọ̀ lélẹ̀ mo ti rí wọn lélẹ̀. Now,
Orin tí ẹ fẹ́ gbọ́ yìí has shown that there is no progress, no unity, and also no peace. So every day, people are thinking that one day these three things will turn around when Tinubu becomes the president. These three things will turn around when Dele Momodu becomes the president, or Saraki, or all these other 419 politicians from the southeast, the middle belt, or even the Fulani section. People are thinking that one day it will change, but what they do not understand is nothing will change because inú ìgò lẹwà. Wọ́n dé ìgò yẹn ni o. Ẹ mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ni pé bí ìgò tẹ́ ẹ̀ ń wò yẹn rí pé ó ní cover lórí. Ẹ mọ̀ pé tó bá yẹ pé òkúta nìkan ni, we can push it and then it will drop. What they've done is they lock it and they now put a, wọ́n gbé òkúta lé lórí. So let's listen to this music. Why do you hate Igbo people? It's because there's no unity, there is no peace, there is no progress. That is why. But the Igbo people disrupted the 1960 union because of the coup in 1966. But I will always take them back to why should we be brought together in 1914 in the first place? What was the purpose? What was the reason? Somebody that studied the Sharia law is the head of the judicial system. Ṣé unity wà tí bá fẹ́ lọ dá beer parlour sílẹ̀ ní Kano? And will I be given the opportunity to set up a beer parlour business in Kano? Would my wife be able to wear jeans in Sokoto as a citizen of Nigeria? Can I wear mini skirts in Zamfara? These are just normal questions, If we have this unity among us, can I dress the way I want in the northern part of Nigeria today without them coming after me because of their Sharia law? So where is the unity among us? So who thinks that there will now be peace among all these tribes? Let's say 60 more years from now. Iyokone is not allowed in the north. Why? Why can't I hide my wife and buy her a mini skirt and we hold hands and we walk on the street in Kano and we don't have to be stoned to death? Why is it not allowed in Kano, in the north? I thought we are one Nigeria with unity, progress, and peace. Ìbéèrè ni o, for those of you that think that we hate Nigeria so much and we are trying to bring down the name Nigeria. We don't have to bring down the name of Nigeria. Nigeria itself name is down. The name of that Nigeria is down. Morimbe Babawa Bambo Okeowo. Mo rò pé kò ń ṣe Okeowo kan náà. They relate. I met him once. Ẹ rántí pé mo ti sọ story yẹn rí.
confirm ni o, and I have evidence. Kí tí bá sọ pé confirm kò ń ṣe photoshop, mo ní video, mo ní picture. Ọ̀kẹ́ owó yẹn wọ́n náà lówó bí yẹpẹ̀. Kódà Rolls Royce tó gbé wá sí, I think, I mean, he has it here in UK anyway. So when that the former ambassador to Nigeria in UK, George Killian Tenjeno, was having his 80th birthday. Ìyàwó ẹ̀ ní ọ̀gbọ́dọ̀ rí Koiki níbẹ̀. I'm a threat. Mo dẹ̀ ní record gbogbo àwọn tó wá sí party yẹn. Báwọn pé COVID ṣẹlẹ̀ àwọn èèyàn kú nínú party yẹn later. So gbogbo àwọn invitees wọn pátápátá gbogbo table chat yẹn wà lọ́wọ́ mi. Ọmọ tó ń pè ní journalist. Okuntade. Okuntade yẹn. Okewo was there. So I'm sure probably they were related, probably maybe not. Mori ya mi kan bẹ́ẹ̀. Laptop tó send sí wa náà la ṣe ń gbádùn ẹ̀ báyìí. Wọ́n ní kí ẹ máa sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀. Ẹ bá send ẹ̀, àmì nǹkan tá à ń lò. Ẹ bá ti to upgrade gan. Mori yín bẹ́ẹ̀, Adébáyọ̀ Abíọ́dún is not at all. Ní peace, unity among all. Many of the northern part practice Sharia. Okay. Èmi ò dẹ̀ fi practice the Sharia. Kódà mo fi practice anything. I just want to live a better life. Peace, unity, but it's not possible in the north. Kódà ìgbà tí Okewo fi wọ bathroom tó fi lọ tọ̀, fóònù ẹ̀ méjèèjì, èmi fóònù mi ló fi connect mọ́ Wi-Fi. Tó bá wà Nàìjíríà lẹ́yìn máa ń rò wọ́n as big man. Okewo, big man. Àbúrò, íńtánẹ́ẹ̀tì yìí kò connect. Mo náà ẹjẹ́ ń tán hotspot mi dádì, ẹjẹ́ ń tán hotspot mi kẹ́ pí àmọ́. Ẹ̀pọ̀ báyìí pé bàbá olè ní mí ni mo ní mo ti máa ṣe. Ó gbé fóònù ẹ̀ fún mi báyìí. Nígbà tó máa wọ tó fi lọ tọ̀. Fóònù ẹ̀ méjèèjì. I'm talking about Okewo. Gbogbo ilẹ̀ mọ̀. Bó a dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àwọn ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀. Torí pé ilé tó dára ti wá. Wọ́n dẹ̀ fowó tọ́ wa dáadáa. That's not where we're going. All hail Biafra. So we will never have the unity among us in 1,000 years. And that is what the next video that we're going to play now. Yeah, call make sure phone nígbà tó dé ó ní àbúrò ìwọ ni máa ìwọ dírẹ́fà mi wà nísàlẹ̀ ìwọ ló máa páàkì sí. Mo ní ẹjẹ́ bá yín bá àwọn reception yẹn sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé Rolls Royce máa ń tóbi gan. Okewo ni plate number yẹn owó burúkú wà lọ́wọ́ ẹ̀ owó Nàìjíríà náà ni ogun oúnjẹ. I just pity people wey dey Nigeria. Àwọn people yóò lè fún yín lówó gidi. Rápátá akọ ìyá pépà kékeré fún yín. Wàá fẹ́ lómi ní 100,000 á máa tọ̀ sára. Owó lélẹ̀ ìkẹ́ ìwọ tó lè pa 100,000 tó bá yẹ pé Nàìjíríà ó ń ṣe dáadáa. Ìwọ gan lè make owó yẹn. Owó táwọn ọmọ kéékèèké make tó tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé orí YouTube tó ń fi brain wọn ṣiṣẹ́. There's so many things in this world that you can do. Especially even tó bá tẹ̀wá jẹ́ the basic. Tí ìlú bá da ó yẹ kó lè ní credit facilities pé kẹ́ lọ gba line rental. Ẹ mọ̀ pé line rental là ń lò ní London. Gbogbo fóònù mi yìí tí ìbá ti san phone bill yẹn nísìn wọ́n máa disconnected. Màá kọ́ máa láǹfààní àti lo Wi-Fi inú ilé. But mo ní lè pè tí bá wà níta. But reason tó ṣe fún wa ni pé ẹlòmíì wọ́n ní fún ẹ ní phone. Jọ̀wọ́ mọ̀ pé onígbèsè nìyẹn. Àwọn onígbèsè náà wà ní UK o. I'm sure pọ̀ máa wà l'America. That's why they do what they call credit check. Wọ́n ti test ẹ̀ wọ́n ti fún ẹ ní phone wọ́n fún ẹ ní iPhone. Ìwọ wá ń wẹ ni ìyẹn fẹ́ jí iPhone mọ́ lọ́wọ́ ó mọ̀ pé ó ń san díẹ̀ ni. But it's only Nigeria that they buy these things in cash. Àwọn rà ní cash. Àfi bí irú àwọn ìgbà táwa bẹ̀rẹ̀ táwọn ìyá wa kan tán ní Koiki iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn o need a good phone. We buy it off you, up front. Yes. People, one person paid for that. Phone after 3 years, we need to need another upgrade.
So when we have those that are working at the university as cleaners have access to credit facilities, in tó ń pè ní credit facilities ní pé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ kitchen porter ní hospital, bóyá porter tó ń kó bed sheet nǹkan kan àbí tó ń ṣiṣẹ́ níbi tó ti ń fọ abọ́, kò mean pé ẹni tó jẹ́ doctor bẹ̀tẹ̀, because tí porter bá ṣiṣẹ́ doctor gan ní gbádùn, àlàáfíà ò ní wà lókè fún. Báwo lẹ ṣe fi fún patient lóúnjẹ tí porter bá clean kitchen dáadáa àbí tó yẹ pé kò clean ẹ̀, ẹni tẹ́ ń treat ṣe rí mistake àwọn èèyàn ṣe Nàìjíríà ni pé ẹ̀ ń abuse ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ní kitchen, ìwọ wá ní kó lálàáfíà, ó lè lálàáfíà o, torí pé a máa kọ́ńkan sínú oúnjẹ àkọ́kù dànù ni. Ò ń bínú sí driver tó ń wẹ̀ lójoojúmọ́, ò ń bínú sí driver tó ń wẹ̀ lójoojúmọ́ tó ń wáyà mọ́ steering, akọ̀lámọ́ kankan ni òun lè ní òkìgbè. Wíwọ bàbá lówó báyìí wà kọ̀ ní àtàtàkì ni okú dànù nìyẹn, òun dẹ̀ ló mọ̀ pé òun dẹ̀ mọ̀ kankan tó akọ́kọ́ yọ nǹkan tó wà lára ẹ̀ dànù. Aláàjì ti kú o, kí ló pa àmọ́. That is the problem in Nigeria. Wọ́n ti gbé òkúta lé yín lórí, àwa fẹ́ sọ̀kalẹ̀, ẹni rọ ẹ̀fẹ́ ká sọ̀kalẹ̀. Yes, òun ìyá wa ń confirm it tó ń lọ́wọ́ again. There is dignity in labour all over the world except location 9. Ẹ̀ ń disrespect ẹni tó ń fọbọ́ ní kitchen, abọ́ tẹ̀lé máa fi jẹun lókè ní hospital. Bọ́wọ̀wọ̀ ló máa ṣe, ó mọ tán pé ń bọ̀wọ̀wọ̀, akọ̀ ti gbọ́ náà omi ọṣẹ ayọ̀ jáde, ẹ̀ wá máa treat patient lókè kò lálàáfíà. Abọ́ tẹ fi ń fún lóúnjẹ yẹn ó tútù wà contaminated nígbà tẹ ti disrespected. Èèyàn kan send message sí mi, ó ní how are we going to solve, báwo lẹ́ni ẹ̀ ṣe sọ́nà, ẹ mọ̀ pé máa ń ka message mi lórí Facebook Messenger, ẹ jẹ́ kí n lọ pick message yẹn. It's got to do, mo á ṣàṣọ fẹ́ ni ẹ pé when we get to where we are going there will be a lot of orientation. Mo fẹ́ ka message yẹn ni o, kọ́lọ́ ń jẹ́ kí n wá tètè rí ṣá. Mo ní there will be a lot of orientation yẹn la máa ṣe tá máa fi bring àwọn èèyàn back, because the country is totally messed up. Is it not time to drive people living around? Àwọn èèyàn wa náà ló lè guide ilé Ìgbòho, a lè lọ gba security person kankan jáde kó wá gbàbẹ̀. Mo kàn ka message yẹn kan, mọ́ mi wá consent sí ni. Àwọn ọmọ wa náà ni wọ́n wà níbẹ̀ báyìí, mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ lálẹ́, mo bá emir sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án. Àwọn èèyàn wà níbẹ̀, bọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ pé wọ́n, ẹ pe omíyalé, ẹ pe emir, gbogbo tẹ bá fẹ́ ṣe fún wọn, ẹ jẹ́ kẹ́ máa ṣe síbẹ̀. Ṣé ka message yẹn ni o? Something mo ṣàṣọ fẹ́ ni ẹ pé when we eventually get to where we're going, we will have a lot of orientation. Orientation yẹn ló máa wá help wa, moving forward. The message here was I believe in splitting Nigeria, but it will not be a solution of the problem. There is no respect and love for one another. Everybody is corrupt because the system allows it. And what I said is, orientation will happen when we have a new nation. Kò síbi tí kò sí corruption. Tẹ́ bá fàyè gba corruption, ẹ̀wọ̀n káwọn èèyàn máa ń jí toilet roll níbi iṣẹ́. Nígbà tó bá forí èèyàn bí méje fágbọn, ẹni tó fẹ́ jí toilet roll yẹn, wàá sọ reason tó ṣe fẹ́ jí toilet roll ní hotel. Àwọn èèyàn máa ń jí product hotel. Ẹ mọ̀, nílùú òyìnbó ni mò ń sọ, kò ń ṣe Nàìjíríà o. People steal things out of the hotel. So the hotel started becoming more wiser. Wọ́n ní mọ staff tó ń jí kìíní yẹn lókè. But tó bá fẹ́ jáde nínú building, there's what they call security tó máa search bag ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. So there's crime in every part of the world if you tolerate it. Tóyìn bàbá wa Tóyìn máa de ṣọ́bìnrin àbọ́kùnrin
Only our people need a lot of orientation because we have been severely damaged psychologically. Àwọn kan tó confirm nísìnyí pé even in the hospital, ibi táyè bá wà àwọn èèyàn máa jalè. Ẹlòmíì máa ń jẹ orange juice. Ẹlòmíì máa ń jẹ shinap. So, ẹ̀yin àwa là ní fún wọn láyè yẹn tẹ́ bá ti fàyè gbà. Why do we have everything automated today? So that we can be able to have a record of transaction. But our British ní sàn sọ fún yín pé àwọn ní record of the transaction. But what they have done is they didn't tell you that ẹni tó ra lé sí UK tó jówó láti Africa, especially Nigeria, wọ́n ò fi disclose ẹni yẹn fún wa. There are so many people that bought houses here that the British government knows, but they also have something like that has given them the room. Okay, ẹ lè má believe it. A máa padà wá sórí ti fídíò ti bí yẹn. Ẹ jẹ́ kí n lọ mú fídíò èyí tí mo lò níjọ́ òní wá. Let's watch this. So I started out as a journalist, thinking that would be okay, Obirini, thank you very much. Ìyá Tóyìn. Thank you. But I soon became rather frustrated just writing the stories, one after the other. And so I became a campaigner, and I campaigned for several years for controls on the arms trade. But I became rather down dealing only with the supply of horrible hardware, and not the economic injustices that so often lead to the demand for it. And so I became an aid worker, and I found myself in Sierra Leone, just at the end of a civil war which had been going on for 10 years. And that is when I started to understand the resource curse firsthand. Sierra Leone is fabulously wealthy in natural resources: diamonds, gold, bauxite, titanium. But the diamonds had just fueled a civil war, and the people were some of the poorest on earth. In one of the main diamond towns I went to, there was just one main road through the middle of the town. And half the shops on it were diamond dealerships. They weren't selling diamonds, they were packed to the ceilings with TVs and stereos and generators and bicycles, which they were using to pay the local diggers, who were bringing in diamonds worth many times more. The other half of the road was aid agency compounds, one after the other. And apart from a few stalls on the street, that was it for economic life. Welcome on board, in this Prince town. Taiwo, Ayodele. Now there's something going really wrong when a country's natural resource wealth is not only failing to benefit ordinary people, but is destabilising politics and fuelling war. The aid work I was involved in was wonderful and seemed to be much needed. We were helping to reunite displaced children with their families. We were supporting the reintegration into their communities of girls who'd been abducted and raped by the rebels and forced to be their wives. And we were raising funds for an amputee football team who played the most extraordinary football on crutches. Let me pause it there. I'm going to video the last time. Bonwa Kafun Kanesti ni owó lójoojúmọ́ kó máa káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kò lè solve gbogbo problem. Kóhùn wá ká dá gbogbo owó fún Kokun Foundation kò lè solve problem tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Kóhùn wá ká dá gbogbo owó fún bàbá wa Oríyọmí Hamzat kò lè solve problem tó wà Nàìjíríà àbí nílẹ̀ Yorùbá because ilẹ̀ Yorùbá ló ti ń operate. They are doing fantastic job, don't get me wrong. But that is not going to solve the problem. The British know that there's corrupt money in their system, but they've kept quiet. The American knows. All they will say is they are doing something around it. Our down one year, any directives. How we're going to leave Nigeria. That is called harboring criminal in US. What the British are doing are not producing their names. Benny. They have. Anyway, continue. But as long as the majority of those natural resource revenues continue to make their way mostly into companies' coffers and government officials' offshore private bank accounts, then I felt like I was pouring water into a leaky bucket. In short, the problem was much closer to home. The problem was much closer to home. Ibi tẹ́mi wà pẹ̀lú wọn lélẹ̀ mo mọ̀ ni. Because I follow the news. Accountability and equal rights. Baba wa Simon Adebisi, it is aiding and abetting.
ṣé wọn fáwọn deals kan wà tẹ́ pé ó lọ sí court criminal money ẹni tó jẹ́ middleman sì fẹ́ jáwó tiẹ̀ gbà kò kí àpè torí pé owó yẹn jẹ́ crime money ó sì fẹ́ gba percentage tiẹ̀ even if it's 2.5%, imagine 2.5% in an average baba ẹ fún mi ní advantage ẹ fún mi ní ẹ fún mi ní figure $100 million àwọn owó yẹn ó ń fluctuate kiri ní kò ń ẹ mọ̀ pé oil money Umaru Dikko ó jí $1 billion wọ̀lú yìí ní 1984 ní tí Buhari ṣe fẹ́ jí gbé padà wá sí Nàìjíríà nìyẹn $1 billion ẹ wo $1 billion níjọ́ náà lọ ṣé lò ní 100 million àwa wà nísìn àwa ń struggle gbogbo àwa tàjọ wo program yìí àtẹni tó wà labroad àtẹni tó wà nílé ìyà ni gbogbo wa ń jẹ the difference ni pé our comfortable there but we are working hard kò jẹ́ ká máa ṣe wàhálà tó yìí if the resources were circulated among everybody bàbá tí mo ní mo pàdé ní Brixton ní 2 weeks ago àbí ó ti lọ pé 2 weeks nísìn turn our campaign he told me Tinubu is making 2.5 billion naira every month in Lagos 2.5 billion naira ni Tinubu make lẹ́kọ̀ọ́ Èkó yẹn Èkó dọ̀tí yẹn imagine tó bá yẹ pé wọ́n ń divert owó yẹn padà sínú Lagos mò ń gbọ́ tí bàbá wa kan náà bàbá wa Fẹ́nifẹ́re wọ́n ṣẹ̀ send video sí mọ́dà pé tọ́ṣẹ̀ ṣe ní láìpẹ́ yìí tí ó dà pé bàbá Adéjùmọ̀ ní àwọn ń jẹ́ Èkó Lagos economy is number 4 in the whole of Africa Lagos alone number 4 ẹ lọ bí gbogbo Èkó ṣe rí nísìn ó dàbí ilé ilẹ̀ ó dàbí ilé ilẹ̀ because the money is not pumped back to develop the city to develop the people rather they are using that àwọn thugs àwọn agbèrò to suppress and that's exactly inú ìgò lẹ́wà gbogbo ẹni tẹ́wà lẹ́kọ̀ọ́ Ogun State inú ìgò yẹn ṣorígò tó ń wò yẹn mo like a picture but the British knows the problem kò ń ṣe pé ní lọ́sẹ̀ mọ́ èyí tí kí ló ń pè Cameron tó ní Nigeria is fantastically corrupt irọ́ lọ́pàá wọ́n mọ èyí tó ń wọlé sínú UK economy from Nigeria wọ́n mọ iye tó ń wọlé kò jẹ́ kí a máa jẹ ọmọ Nàìjíríà rárá for no reason ó jẹ́ ká máa gbádùn tọ̀ìtọ̀ì ni yes Lagos is a mega slum bẹ́ẹ̀ ni yàwá tó yìn Easy Money Michael welcome on board all hail Biafra even all hail the Hausa people we don't hate you we just don't want to be together as one unity is not among us we don't have any unity progress and peace. There's no peace and unity progress among the whole people. The Hausa wants to become the president. The Yoruba wants to become the president. They will never give it to the Igbo. Tinubu has shares in Manchester United and Apple. I will not be surprised. He's a filthy bastard. 419. Yẹn náà ló ṣe yàgbẹ́ káàkiri sí gbogbo ara ẹ̀. Wọ́n lè tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Kó tó lọ sí rúfẹ́. Gbàtẹ́ pé wọ́n náà proper PA. Kọ́tẹ̀ tó gbé lọ sínú ibẹ̀ yẹn láti inú mọ́tò ẹ̀ kọ́kọ́ make sure pé ṣé pampers yẹn ṣé new one ni. Ẹ máa change ẹ̀ léraléra ni ẹ̀ tó ń tọ̀lé. Ìyẹn ń ṣe big deal. Àwọn tó ń tọ́jú ní abroad pọ̀ mo sọ fún yín kó gbé lọ sí care home. Kó tó wọnú palace yẹn tún change pampers díẹ̀ torí pé èyí tó tọ̀ sí láti kó tó débẹ̀. So inú mọ́tò ẹ̀ tún sáré change ẹ̀. Kò kú sẹ́ni tó máa rí ìṣèbí tinted ni àbí kẹ́kọ̀ọ́ gbé wọ́ọ̀bì kan náà kó change disgrace rẹ̀ káàkiri ẹlẹ́lẹ́yà ń tọ̀ káàkiri tọ̀lé òdùnrùndè àgbàlagbà ó fi parẹ́ 2.5 billion naira lọ́nà make lẹ́kọ̀ọ́ Èkó yín òrẹ́ ọmọ Èkó tó ń wò mí èmi ló ń kanra mọ́ kí ló tó ń kanra mọ́ mi ń kanra mọ́ mi kí ló ń kanra mọ́ mi fún ṣé mi ni mò ń kówó yín jẹ ni bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó tó ń yàkàbà we cannot be feeding other people while our children have no food Azeez Ọlámilékan mórí ẹ̀ ń bẹ̀ AK Thomas
I greet everybody as well as they come into the house. We they speak broken, we they speak Yoruba, we they speak English. Everything they go. Messed up country. You're locked in the bottle. Our job is to make sure we release you by fire, by force. In Jesus' name. Amen. Let's continue to hear this woman. And so now, here I find myself, back here in London, my city that is one of the foremost butlers to the world's corrupt. Now you're right, there is plenty of corrupt money in Dubai and Singapore too, but this one's my city, this is the city I live in. This one's my city, full of bank accounts stuffed with corrupt cash, my city full of lawyers. Ó lè máa gbàdúrà kí Tinubu kú dànù kóun jẹ gbogbo ogún ẹ̀. Woman yẹn. Mo sọ fún yín nígbà kan pé ìbá àwọn kan ní pé irọ́ mo pa. Ó wà behind àwọn Lady K tó fi pẹ́ ní Abuja. Ìyàwó Tinubu yẹn. Just like the wife of the former ambassador to UK, Oguntade. Ẹni Koiki sọ bẹ́ẹ̀, evil woman. And accountants and trust and company service providers who spend their days setting up shell companies whose only purpose is to move money from one place. America say what goes around comes back around. All the evil politicians we pay gradually with their health before they die. Ẹ̀sìn yín máa ìbí Babangida nìyẹn ó dìde tì lórí chair ìwọ pa Adélégiwá ìwọ wá fẹ́ lálàáfíà in your old age ó lè lálàáfíà wheelchair náà ló máa wà ó máa bed wet wọ́n máa yẹ àwọn olówó tó máa fi tọ́jú àwọn kan máa tọ́jú ẹ iṣẹ́ táwọn kan máa ṣe nìyẹn wọ́n máa sanwó gidi fún wọn they probably be paying some of them in dollars and pounds doesn't matter but you will not have peace of mind and that goes to every one of them as well. You've locked people in the bottle and you refuse to let them go. To another. Let's look at that financial sector. A couple of years ago, our banking regulator finally admitted that 3/4 of British banks weren't doing enough to establish whether the source of the funds that their customers were depositing, which is basically an acknowledgement that the UK is wide open to corrupt funds. Now, having corrupt funds in our bank accounts here is not just a side effect of that corruption that's happening over there somewhere. It's precisely what allows affecting you at home in Nigeria. It's what allows the dictator to shore up his undemocratic power, to keep funds off budget and out of sight of his opponents, and to line up a bolt hole for when it all goes wrong. And that is why they become more very powerful. Hey, Tinubu, Jagaba. Corrupt money. UK is happy for every time a flyer is, for every time it flies in his jet to UK, to Batin touchdown, or would they for UK? They know the money is in the account there, so they don't want to touch him until he steps on their store. Then they will go after him. But as long as they are not stepping on the British toes, especially because they have Ibori, as much as he's a corrupt bastard, Olegide. Do you know the story of Ibori very well? Let me give you the background. We'll come back to this because it's still related to that. Ibori was living in Dorset, which is about multi-drive Lossi area because Emmanuel Raja Nibe. Because I used to sell computer wares, second-hand and brand new. I still have those contacts, but it's just because this Yoruba nation has really, taken so much out of me, and especially because of the line of what I'm doing now. But Niba Timoni shop in the UK, computer shop. Ibori stepped on the toes of the British. That was why they went after him. Nothing more than that. And I'll give you the background. And I'm giving you the proper insight of why Ibori was sentenced there in UK. Britain, but he stepped on their toes. And I'll tell you why. Governor. I can't remember which state. That time to follow me. Check on Google. Ibori ti jẹ governor in Nigeria. Teba rántí state in Teba mo Ibori dáadáa.
I'll pick the comment as I read along. When Ibori was living in UK, Nigerian politics, Nigeria Yoruba nation, called the sponsor me. And before you know, I become the governor of Ogun State. But I will dance to the tune of whoever puts me there. Delta State, thank you very much. Ibori was the governor of Delta State. But he was living just like I live in UK as well, like this. Right? If it was not because of Yoruba nation, I could decide, okay, I will contest. Or calling me as a potential person, they can bring me back to Nigeria and they will make sure I become the governor of Ogun State. And they will fund everything. I don't have to have any money. You know the way Nigerian politics work. That was what happened to Ibori. But before Ibori went to Nigeria, he was a criminal in UK. You ask me why. His wife would come to the store that he worked as a store checkout. Our not fake card. Do you understand that? And they were caught. So Ibori already had what they called a bad record in UK. Some people have those kind of record. Some probably, I don't want to condone or say is right, but people do what kind of they do here in UK. Eventually, his record did not go anywhere. He was a criminal. He already had that asterisk, Otipewo. So, and the record doesn't go anywhere. Even though he also, just like every one of us living here now, I have to send about BCB by. My mom will always say you will go through immigration. So Ibori also have what we call probably indefinite stay. I think he probably applied for a British passport. And he was living a better life. He was living a basic life, not a better life anyway. But something led to something. Ibori went to Nigeria, and before you know, he became the governor. And while he was the governor, Ibori realized that, wow, all these companies operating in Delta State are working for the British government. Remember now, he's now playing back what they did for him while he was living in UK. Sometimes you can get angry. The reason why we get angry is the other way around. Because we have been kept here for too long, we can't come back home. The British government knows about the problem, they created the problem. So we can be angry. But he now uses his own anger on the British government companies in Delta State. Fact, you probably maybe have read it somewhere before, but if you haven't read it, you are listening to the fact. Ibori stepped on the toes of the British companies while he was the governor. But they couldn't do anything because Ibori was the governor. Yaradua Tokuyen was a powerful person as the then president. Ibori was part of the caucus then, controlling Aso Rock. So Ibori started misbehaving to the British companies. And what the British does is, they started going back to record. Company don't operate it, don't share so many things. They now realize that this guy lives there in UK before. They pull out all his files, which they can do with any one of us. And at the end of the day, they realized that they couldn't touch it. Okay. But luck ran against Ibori. Yaradua died. Obasanjo came. Obasanjo just say, you know what? Pick him up wherever you can. Ibori left Nigeria and flew to Dubai. Nígbà tó dé Dubai, Interpol pick up signal that Ibori is already in Dubai. Sent signal back to the British government. The British government sent a message to Dubai. Dubai said, we don't have any treaty with you to bring him back to... Just as what is happening with Abba Kaira now. They told the British that he used a Nigerian passport to travel down there, so they cannot bring him to UK. UK, no. Omowani is a British citizen. They just sent all the file to Dubai. It's indefinite stay. What flew para si UK? Which is 1 year. He's back in Nigeria now. He's still becoming a big man.
All your politicians, they be real criminal. British mọ̀ wọ́n, but until tó bá step lórí toes, tẹ́ ò bá ti step lórí ẹsẹ̀ British or Britain, not British, then you know, okay, somebody say he has apartment in the Mall of Emirates. Ó bá àwọn yẹn cheap money ní èlò lọ́ fẹ́ ra apartment pátápátá ó lè ní $2 million. They have stink. Delta State was an oil wealth country. Ẹ̀mọ̀ ìtìbòrè ẹ̀mọ̀ tó ń ná ní UK ni inú boot mọ́tò lọ ń gbé pounds tó fi ń travel káàkiri àtàwọn girlfriend àtàwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ àti gbogbo wọn. Ibori and Lucky Igboho are friends when they are both governor. Yeah. They've messed up Nigeria. But I pity those, because some of you want to chop inside that politics. That's why you want us to keep Nigeria. You that want us to keep Nigeria. Nothing more than that. If we divide the country peacefully, we start developing, we have automated, everything will be transparent and we can see everything that is happening. Do you know how many shenanigans happen in the NNPC that you will never know? NNPC, one of the biggest fraud. Adulterated petrol and selling it to Nigerians and knock off your car engines and everything that you have. Let's listen more to this woman. Simply no point in stealing billions of dollars if you have to keep it under the bed. Doesn't fit for starters, but you want to go and put it somewhere where you can enjoy it. As a Nigerian anti-corruption investigator put it to us, if you're going to fly a plane, you don't take off until you know where you're going to land. We know Ukrainian activists who are hopping mad that their country's fledgling democracy has been repeatedly undermined by a trail of corruption that leads straight back here to London. $23 million in funds associated with the regime that's just gone has now been frozen in the UK. Too late, we'd say. And it turns out that the ex-president's palace was part-owned by a UK shell company. So that's the finance sector. Let's have ex-president property is also part of shell. The whole thing just stinks. The stinks. Stink. Kò ń ṣe rúnrún tí àtọ̀lé bàbá Tinubu tó ń tọ̀lé káàkiri tọ̀lé. Stink. Reason tẹ́ ẹ ṣe wà ní poverty ni ẹ̀ nílé. Because nígbà tí gbogbo owó tó ń sọ yìí, owó tó yẹ kó padà sínú Nàìjíríà, òkè ẹ ta crude oil, ẹ gbówó padà wá. Owó ti há sí abroad. Owó tó yẹ ká Abacha dá padà, ó ti há sí abroad. Àṣẹ̀wá ló ń bẹ̀bẹ̀. Jacolushola, I spot you there. I just saw that you comment on something there. How you doing? Owó tó yẹ kó máa fi ṣe ìtọ́jú Nigerians get stuck abroad. So how do you expect the system to work? And I've just told you we don't have peace, unity, and progress. 3 things. The guy was highly popular back then, no doubt. My brother, US Senator, was shenanigans. Stink as in stunk. I just pity those that are thinking that we hate politicians. Politicians are the ones that hate you, not me. I'm suffering from pain. Go and meet your politician if you're suffering from pain. The whole shit whole country where people cannot have basic things of life. The basic things of life people cannot get. Anytime woman, ask yourself, especially those of you in Nigeria, the basic things of life. Just the basic things of life. You can't get it. You think the basic things of life is in the church, the mosque, your traditional religious center. Kò ṣe bí tẹ́ ẹ kó wà nìyẹn. O ṣe fi gbádùn. O dúró pé tó bá dijọ́ Sunday ló ṣe máa lọ jẹun tó dá ní church. Torí pé wọ́n máa gbé jollof rice wá. Torí pé white garment kan máa fún yín ládìyẹ. Wọ́n máa fún yín, wọ́n máa háwó fún yín. Wọ́n máa rán yín lọ sí school. Why should the church send you to school? That's the job of the system that is working that should do that. Why should a mosque
pay for you to drink Coca-Cola on a Sunday, on a Friday, because you're waiting for somebody that died, they can bring akara and probably now add bread or a cup. Why should you wait for your street to be holding a party and you put on a white dress as if you're invited? You're not invited, man. If you have the food to eat, oúnjẹ wà ní fridge mi nísìn. Ọba máa pariwo ní ọ̀dọ̀ ní ẹ̀kọ́ máa sun súyà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé mi. Kí ni kàn mí pẹ̀lú ẹ̀? Tí bá fẹ́ jẹ súyà, màá ní kí ìyàwó mi ṣe súyà fún mi kí n jẹ nínú ilé. But everybody is waiting for opportunity in Nigeria. Hey, kó àtàárọ̀ ọjà Kolúṣọlá, àfẹ́ǹdé láti fi iṣẹ́. People are working day and night here. Olúkálùkù ló ní different shift. Ẹlòmíì ṣe 4 hours, ẹlòmíì ṣe full time, ẹlòmíì ṣe part time. Different job, different time zone. Ẹlòmíì wà ní off, ẹlòmíì wà lẹ́nu iṣẹ́ nísìnyí tó ń gbọ́ mi. The whole country stink. And we're talking about millions of dollars that should have been invested back in Nigeria is all slipping all over the place. You mean they keep hiding money all over the place. You know, if I lost a church say I have any donation or I have any kineko. Up about Nigeria. Why should you go and be, when if your account is being credited automatic every week from the system that works, why do you need to go and beg anybody, for 1,000 naira, 2,000 naira? To buy owó tí Nigeria ń san fún yín every week. Ẹ mọ̀ pé ẹ kọ́ máa sanwó fún kí gbogbo ọmọ Nigeria àtàwọn táwa níta ó yẹ kó máa sanwó fún wa. With the wealth that is inside the country, but in different resources of different ethnic groups. So if now we divide ourselves, all we need to do now is we now start looking at, okay, in Tawanilele, what can we get from you? How do we get it? We sign what they call treaties. Let's go back to the video. Now, London's booming property market isn't particularly popular with our own generation rent who can't afford to find somewhere to live. But it's very popular with international hot money looking for somewhere to hang out for a while. The Financial Times recently did an analysis of land registry data to show that over a 13-year period to 2012, 40,000 properties in London alone were bought using offshore companies. That 40,000 houses in the UK wọ́n ra lé yẹn láti ibi tó ń pè ní offshore, so ẹ lè mẹ́ni tó rà. Bí Dangote bá ra lé ẹ lè mọ̀ póun ni, bọ́tẹ̀dọ́lá ra lé ẹ lè mọ̀ póun ni, bí Tinubu ra lé ẹ lè mọ̀ póun ni, bó ṣe ọmọlẹ̀ ra lé ẹ lè mọ̀ póun ni. Because what they've done is wọ́n wá sí UK directly. This is the way it works. Let me explain to you. I live here now. Okay, for years like me, I'm at work. Some people at work, they have good job where they can listen, but then to hospital, you cannot listen because, if you don't pay, you share any bit of, flexibility. Some are just security guards at the moment now, when there should be big time worker doing so much inside Nigeria if Nigeria was working. Now, let's come back to 40,000 houses. What are the UK? Because olè tó wà Nigeria kò wá directly wá sí UK wá ra lé yẹn. Ó gba Panama lọ. Panama yẹn àwọn yẹn olè làwọn yẹn ti set up oríṣiríṣi company. Àwọn company yẹn ẹ lè mẹ́fà mọ àwọn tó ní. This word. How about jáde kúrò ní Nigeria? I spite you there, my brother Ibuku. Mo ra ń gbádùn ó dẹ̀ tí ń lọ́lẹ̀ díẹ̀ máa tún lọ bù sí máa top ẹ̀ up. Mo like gbogbo beat tó wà nínú ẹ̀. Ọsàn ni o, ọsàn lásán. Ilẹ̀ tó yẹ pé tó bá mọ ọsàn ní Nàìjíríà, ó máa bá yín má mọ ọsàn àbí àgbálùmọ̀ tó wá tú sílẹ̀ tó máa fi di ọ̀sẹ̀ méjì ó tún wù ní. Ó dà pé ìyàwó fi bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ já lọ sí òkè lọ́hùn. Ẹgbọ́n sókè ìyàwó. Hello, Baba mi ma appreciate. Just to portray what you're saying. Ọ̀rẹ́ mi kan ó wà ní England. Ó ní ọ̀rẹ́ òun àbúrò ọ̀rẹ́ òun ló ń ṣe one of the aides fún Vice President Nigeria.
àní nígbà kan tó kọ́kọ́ sọ mo rò pé ó ní ilé 7 ni wọ́n rà níjọ kan àfi recently tá à ń sọ̀rọ̀ ó wá tún sọ pé wọ́n ra over 40 houses fún kí wọ́n ti ń pe bàbá tó agbówórin. Ó ní over 40 houses ni wọ́n rà ní UK níjọ kan. Chicken chain ni ó lè ní yẹn. These people wọ́n ti báyé jẹ́ gan. Wọ́n ti báyé jẹ́. Each and every citizen of Nigeria ṣé ló yẹ ká máa live in so much affluence and wealth. But mi ìmọ̀jọ́ táwọn èèyàn wa máa gbọ́n. Àwọn táwa abroad kò ń ṣe no be eré now. We shouldn't be here. Ó yẹ kí gbogbo wa 12 hours 14 hours wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ nìyí. 12 hours 14 hours. Because we have to be working around the clock. Kò ní sinmi rárá. Just to survive. Wọ́n ra lé, wọ́n ra bí omi, wọ́n ra bígbà kan ra pure water. Bẹ́ẹ̀ni. All because they are selfish people. Just to hide the money. Owó tẹ kó padà sí Nàìjíríà nìyẹn o. So rárá kówó yẹn padà wá sí Nàìjíríà wá fi offset láti ra property. Bẹ́ẹ̀ni. Tọ́jú nìyẹn. Mo ní idea kan nípa bàbá wa Igboho bóyá later. Ẹ̀gbọ́n fún mi 1 or 2 minutes. Màá bá yín sọ̀rọ̀. All right, Yami. Thank you very much. You know, láǹfààní àti pé anytime, the line is always open. On the table, ti fi pé akéde lọ top of kìíní ìdí ẹ̀sìn, ń gbádùn ẹ̀. Lọ gbé bọ́tù ẹ̀ wá nísìnyí. Anyway, what I'm trying to say is, they've literally bought houses through proxies in UK as even as your local government chairman òun náà fi ra lé sí Dágínà ẹbí tágbára tiẹ̀ ká nìyẹn probably a property there is worth maybe give and take èlò nílé máa worth ní Dágínà ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK the property market in Dagenham because àwọn bíi outskirt or bí àwọn tó bá tún wá lọ sí outside London kájà wọ pé pátápátá bí about 300,000 or somewhere around there I don't know but kò fẹ́ rà lórúkọ ẹ̀ cause ó mọ̀ pé àwa ní right ní bíbáyìí láti lè cross check pé ṣé Túndé ló ra lé yẹn màá béèrè under freedom of speech wàá sún mi ní rẹ́kọ̀ wọ́n lè má fún ní gbogbo details but wàá sọ pé ẹni tó nílé ẹ̀ lé that is meant to be the normal procedure ní UK tí bá ra lé nísìnyí mi ò nílé UK ẹ lọ Google orúkọ mi mo dẹ̀ nílé ní proxies ní UK mo dẹ̀ nílé Nàìjíríà mo dẹ̀ bá wọn dulẹ̀ ní Nàìjíríà tí gbogbo ìtẹ́ gbọ́ ó ra lè ṣe gbogbo yẹn nonsense talk nìyẹn àwáwí ni gbogbo yẹn but ẹni tó bá ra lé sí UK ó yẹ kí a mọ ẹni yẹn but UK government closed their eyes at 40,000 houses after work we go home and drink palm wine and dance with egungun lágbára egungun yẹn ti lágbára. We can't fight for Nigeria. It's not worth it. Maybe before we were all thinking, let's fight for this country. Let's fight for this country. Let's keep this country. Let's make it work. We now realize that, who wants to make it work? Ṣé àwa la fẹ́ jẹ́ kó work ni? Àbáwọn not ló fẹ́ jẹ́ kó work. There's no peace. There's no unity. There's nothing among us. Let's go back to that thread. I'm part of a lot of women. Ibon lele. I won't call her with anything. Not this one. There's no peace. Peace. There's no unity. Unity. And there's no progress. Progress. So how do you want us to move forward? The 3 basic things of life. How do you want us to move forward? It is too late to fight for Nigeria now. So I only pity those at home dancing kelewu ẹran tí orin kan náà jáde ńgbà kan kelewu zazumu mọ̀kan jó nísìn Basically means no one knows who they belong to. ẹjẹ lọ top up Tax reduce. evasion reasons for using an offshore company to buy your house are increasingly recognised, but corrupt money likes property too. One of those 40,000 houses would have been the £10 million house up in Hampstead, owned by one of Colonel Gaddafi's sons through a British Virgin Islands company. And another 4 properties in North London were owned, again through a British Virgin Islands company, by one of those corrupt Nigerian state governors I mentioned earlier,
who paid for them using bribes and the proceeds of ripping off his people, the people who voted for him. You usually only find out about properties like this once the person involved is prosecuted or pushed from power, which doesn't happen often enough. You will only find out about this issue when that person is pushed out of power, like Ibori. Wake up at 5 a.m., have a shower and go to farm and work unit. 12 noon, then go back home and drink palm wine and dance peaceful life. They don't want us to live like that now. And the longer tabankpe, it doesn't matter how you want to close your eyes and say, I'm not going to help anybody for Nigeria. Sometimes you just hear another kind of story. Let me bring this one in. I watched it. I'm sure some of you must have watched it. You will just feel uncomfortable. Mumbo. You will just feel that, why? 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 That's the question. But the answer is Mumbo. Okay, we have a caller that is coming. Let's go through the call. Hello, caller. Hey, Carol. Oh, láti dúró kọ́ mi. Hey, Gbòdúrò kankan bẹ́ẹ̀. Àlàáfíà nìkan. À ń gbọ́ yín o. Àwẹ̀dálẹ̀ tó lò. Ẹ ti wà. Unity, peace and progress. Bẹ́ẹ̀ni, ìbọn náà máa ní ká kọ lórí national anthem. Kódà mo rántí ọjọ́ kan tí mo lọ síbi iṣẹ́ torí mi as a mechanic engineer in automobile as a machine ti yẹn. Àgbọ̀yé. So legacy lọ́jọ́ yẹn àwọn akọ national anthem ìgbà mo rántí ìgbà tí a wà school and that's to call part of my máa pè unity post and pro èmi ní dúró anybody think handcuff don dey dúró mọ́ni pé mi ní dúró gbogbo nǹkan tó kà kò sí ọkàn bẹ̀ ojoojúmọ́ náà ń pa ojoojúmọ́ náà ṣe ọ̀lẹ́ṣẹ̀ unity peace and progress kò sí ọkàn nǹkan tó ń sọ. bẹ́ẹ̀ mi ṣe tẹ̀lé ní ìmúdá custom officer tó wà á di. Omíyalé mò ń bọ̀ mo rí pé òun pè ṣe sùúrù mo máa gbé kọ́lẹ̀ nísìnyí Omíyalé ṣe sùúrù má sọ̀rọ̀ lọ. ẹ ti rántí kí ni flag tá a máa ń tà ẹ̀. tá a máa ń wá ẹ̀ lọ sókè àwọn ẹ̀ lọ sí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. custom officer tó wà ní. bó ṣe rí mi tó mo tẹnu bọ̀ bó ṣe fẹ́ yí así tẹ̀ wọ́n ní ìwé tàgò kill because all the things wey dey come here I no see anything inside. àwọn tó kù mọ́ ìtàn sí mi lẹ́yìn nìyẹn. ó sì yẹn. ẹ máa wọ àwọn ẹ̀ òkè kí ló mo ní gbogbo tó ń sọ kò sínú nǹkan tó kàn àti nǹkan sísọ àti nǹkan dáhùn tó wà lẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni. unity peace and progress kò sí náà. Kò sí o. Kò sí sí mi. Wọ́n tẹ̀ ń disrespect gbogbo àwọn tó wà ní gbogbo ìdí ìrókò yẹn gbogbo axis yẹn olórí burúkú ní gbogbo àwọn mọ́là tó kó síbẹ̀. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tójú wa rí kò dára. Èmi ló ń sọ fún mo gbàgbé kọjá mo gbàgbé kọjá. Wàláì nǹkan tójú wa rí kò dára wàláì bí ojú ògùn Ọlọ́run jẹ́ tí kìnìún bá fẹ́ apọ̀ ọ̀dọ̀ wa ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ bọ̀ àwọn tó wà bá wọn ò fura. Ìgbà díẹ̀ ló kù. Wàláì ẹ̀sọ́ yẹn lọ́wọ́ báyìí sì àwọn mọ́là yẹn ó tún wá pọ̀ sí gan-an àtàwọn ọmọ kéèké wẹ́ẹ̀wẹ́. Àwọn míì wọ́n ń kiri àwọn kan bíi Mọ́kà Mẹ́dínà yẹn àwọn kan tó kì kò ní kò wà ní tẹ́sí. So that's the property market. And then there's our ancient. Ó yé. Kò sí unity progress kò sí anything unity láàrin wa. Kò sí àtọ̀. Ló ń jẹ́ unity. Níbo unity báwo kí náà pè ní unity progress báwo gbogbo àwọn kí náà tẹ̀mọ̀ kò sí nǹkan bẹ̀ tó yẹ pé kò bófin mu kò dé bá mara tọ̀ gbólófin wà kò sóńkan tó jẹ́ òfin. fake life la live Nàìjíríà kò sí nǹkan tó náà yẹ Nàìjíríà àti wọn kò àti nǹkan tẹ sọ pé àtàwọn bí tó kò náà kò sí nǹkan àwọn tó kò náà èṣù ni wọn. Bẹ́ẹ̀ni àwọn gangan ni ó wà behind gbogbo problem yìí. Ọ̀dà tí ń dà wá lálẹ́ àwọn gangan ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wo epo sí. Epo ẹ̀ máa di 400 per litre in another week nísìnyí because kí ni ọ̀tí settle down. Ẹ̀gbọ́n ṣe ẹni àyà àti máyégbání gbogbo alamajẹ breakfast máyégbá sọ pé gbogbo akọ gbogbo ìtẹ̀ máa jẹ.
Tòótọ́ ni. Wọ́n ti ní kí n máa kóra, wọ́n ti ní kí n máa hádàrà. But àwọn èmi náà láwọn gbogbo yín tẹ wà nílé, gbogbo yín náà lèèyàn mi tẹ wà nílé. So tí bá sọ pé breakfast gbogbo náà lájọ máa jẹ. So kọ́lọ̀ máa jẹ́ kó tètè di pé a máa pẹ́ nínú breakfast yìí ni. Àwọn ọmọ kó mọ̀ dógbólú lòun. Ìjẹ̀bú Òde lèmi, Ogun State kan náà kọ̀ lára méjèèjì ni. So it is well, kò ní sú wa kò ní rẹwà lágbára Ọlọ́run. A máa ṣí ìgò yẹn torí ìgò yẹn gangan la fẹ́ yẹ ká ṣí. Ìjọ ta bá ti rí ìgò yẹn ṣí àti lọ́bi tá à ń lọ. Mò ń gbọ́. Ẹ mọ̀ kọ́ ṣẹlẹ̀. Kò kọ́ yà mí lẹ́nu pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìgbọ́n ọdún yìí. Ẹgbẹ́ sì wà ń ta tó ń dàgbò ọdún abáyẹ gbọ́n wọ́n báyìí. Wà á ní àwọn program tó máa ń ṣe mo sì mọ ọkọ tó ẹgbẹ́ tí ògbó tàrí kò tó ẹgbẹ́ wọn cash wọn náwó lọ́wọ́. Ó ti yé jẹ́ pé ẹnìkan wọn kárí ọ̀tọ́ ẹ kó máa pè tó lè tó yìí. Wàhálà mi èrí wọn rí Ọlọ́run. Ẹ̀yẹ máa wọ̀ràn owó yẹn ò ní ṣe lò tó bá dé stage kan. Ẹ máa gbọ́ tẹ́gùn máa jáde tábà sì ríra èmi àti àtàwọn. Mo sì máa pọ̀ ìtọ́ta máa dárúkọ táwọn ọmọ wọn sì máa mọ̀ pé òótọ́ mọ̀ sọ. Mo mọ àwọn tó wà ní axis yẹn ò ní láti dárúkọ wọn. Ẹ mọ̀ má dárúkọ wọn, má dárúkọ gbogbo wọn rárá. Gbogbo wọn pátápátá, gbogbo àwọn tó ń gba àwọn tó ń lo rúùtù gbogbo bọ́dà yẹn mo mọ̀ wọn. Ìgbà díẹ̀ ló kù. Èmi ní sọ. Ìgbà díẹ̀ ló kù. Ojú máa túra rí. Lágbára Ọlọ́run. All right then. Ó ṣe gan-an. Máyégún ti yọ rẹ̀, ọmọ tó gbólú lòun, ó ti yọ rẹ̀ sílẹ̀. All right then. Ẹ já lọ sí ẹ ṣe sùúrù. Ọ̀rẹ́ àpò mi yalé pè mí lẹ́ẹ̀kan. Bí wọ́n wò ètò yẹn lọ́wọ́ ni. Yóò dẹ̀ wà lójú oorun ni. Ẹ jẹ́ n pè padà. Máyégún náà wọ́n jẹ breakfast. Tí sùn ni. Alpha bàbá. Ṣé wà lórí program ni? Mo ṣe wà lórí ẹ̀ o. Ṣé private conversation ni? Ìtẹ́ bá fi dá sí náà ni. Ẹ bá fohùn lẹ̀. Ìtẹ́ bá fi dá sí ni. Àwa ò ní ọ̀rọ̀ kan láti sọ ju wípé kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní diaspora kan lọ gbáradì. Kò síbi kankan tá a lè pè ní ilé tó kọjá Yorùbá nation lọ. Nigeria is a finished and dead country already. Completely. Kò ṣe negotiate. Àmọ́ kí òmìnira Yorùbá ó lè wá sí ìmúṣẹ, iṣẹ́ ọwọ́ oníkálukú wa ni, iṣẹ́ ọwọ́ tèmi, ẹ̀yin àti gbogbo ẹni tó ń wò yín ni o. It is going to be our collective responsibility. Àjòjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí o, àgbájọ ọwọ́ báyìí la fi sọ̀yà. A lot of things ń sìn bá a ṣe pariwo tó pé kinní kan ilé olóyè ó ṣe gbá, ilé olóyè ó ṣàwo, ó lójú àwọn tá a rí o. Léyìí tí ó dẹ̀ ń kó ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn bá ọ̀pọ̀ èèyàn. Ẹ má bínú pé mi ò lè sọ òyìnbó. Torí pé ó ń bọ̀. Àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ́ o. Àdẹ́ẹ̀dẹ́ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín lálẹ́ àṣálẹ́ yìí. Wípé either Yoruba nation declare that there won't be election or not. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé kò kulẹ̀ ní sí election 2023. Bóyá abọ́ta o, apariwo election wà o, kò ní sí o, ẹ kulẹ̀ lọ kọ́lẹ̀ pé kò ní sí election. Torí wípé àwọn yín mẹ́rin tá à ń bá tayò ọgbọ́n ìwé làwa gbọ́n, àwọn gbọ́ngbọ́n ìjọba. Yorùbá ló ní kó kàwé àkà yìí lórí. Back to back ni. Àwọn kò sí tọ́kàn wọn tábà ordinary primary 6 ó ti tẹ́ wọn lọ́rùn o. Wọn gbọ́ èdè míì tó ju wípé wọ́n tó rúlu lọ. And they are not ready to let go. Ẹ ṣàkíyèsí ó ṣe jẹ́ wípé ńgbà tó kú gẹ́gẹ́ tó di gẹ́gẹ́ tó tí Buhari ó gbéjọba lẹ̀ lọ́lọ́ gbé kéèsì Àtíkù jáde. Wípé
ìkéde tí ààrẹ Buhari ó kéde ní 2014 pé ìwé ẹ̀rí òun ń bẹ lọ́wọ́ àjọ ọmọ ológun àti ilé-iṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ọmọ ológun. Àkọ́kọ́, kò sí ilé-iṣẹ́ kankan tó mójútó ọ̀rọ̀ ọmọ ológun, that is military board, kò sí rárá. Lórílẹ̀-èdè location 9. Náà Buhari wá sọ yẹn tí ilé ẹjọ́ bá wá sọ pé Buhari kùnà nínú ìkéde tó kéde, wọ́n á wá ní pé ká lọ rèé gbé ìjọba fún ẹni tó ṣe igbákejì inú ètò ìdìbò tá a ṣe lọ ní 2019. Aṣẹ́wà start afresh. Which is Atiku Abubakar yóò wá ṣẹ̀ṣẹ̀ start afresh another 4 years. 4 years tí ẹ̀yẹ wá ní ìyọ́ tẹnubodò ní 2026. Onótò wá dúró pé òun ó lo 4 years mí ìyọ́ wá tẹnubodò ní 2030 sẹ́ríkórì Yorùbá ò pé. Ayẹ̀dẹ̀ wàá sùn ún bẹ́ẹ̀. Ẹ wá ń wòran wọn wá ń gbàdá lọ́mọ Yorùbá lọ́wọ́ bí ọlọ́mọ àbájọ ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ rẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ dá sí fẹ́ pẹ́ńpò tó láyé ọdún 8 ni. Bẹ́ẹ̀ni tó máa lọ gbogbo tí Mákindé ṣe ọ máa lọ 8 years ni pátápátá á tún lọ jẹ sínétọ̀ òjò bẹ́ẹ̀ lọ. Tọ́ba jẹ́ sẹ́nétọ̀ àbí rẹ́ẹ̀pù yóò lé gbèdéke àmọ́ gómìnà ààrẹ ọdún 8 ni. 8 years ni ìbò Kòròtà nísìn ó ti sá lọ ṣe sínétọ̀ báyìí nísìn kó sì fi sápamọ́ sábẹ́bẹ̀ ìbò òun náà la mú sùn ṣe. Kí la mú wáyé ọdún mélòó lálò ní ajé tá a máa wẹ̀ wo rin. Ọmọ Yorùbá lè gbélé láti bá sọ̀rọ̀ o tó bá ṣe pé lóòótọ́ àmọ̀bí tá a lọ because mo sọ̀rọ̀ kan pé ní direction. Ìgbà tá ti mú olóyè Sunday Igboho ní respect tí Yorùbá nation ní ló ti drop by 60%. Ẹ ti pé ó parọ́. 40% tó tún wá kù náà ó ti fẹ́ máa drop. Torí wípé kíni tí àwọn akọni wa bá ti ṣubú lójú ìjà tá a sì máa ní nǹkan gbòógì láti ṣe fún wọn. Ẹ wò ó sí gbà tí ọ̀fọ́n ò lè tọ̀ sí gbẹ̀gìrì. Ẹni ajagun tẹ́ ní ọlọ́rẹ̀ dojúkọ ikú. Ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé àkọ́kọ́ náà ó jẹ́ ìtìjọba ọmọ wa kiri. Ẹ̀ẹ̀kejì olóṣèlú ọmọ wa kiri. Ẹ̀yin sì rèé kò ní ní ó gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ kò ní ní free movement mọ́. Àwọn tá a ti ń parí bá ránṣẹ́ rè àpèsè oúnjẹ àpèsè tí èèbọ̀ mọ̀lẹ́bí rẹ̀ fún. Títà bá wá ń tara wa sọ́yà máa fẹ̀kọ́ taná fúnra wa ni. Ẹ jẹ́ àwọn àwòkọ́ṣe látara Igbo bó o ní Igbo ṣe ń ṣe tiwọn. Okonso tí wọ́n pa láìpẹ́ ọjọ́ ẹ tó lóyún fún lásán ra lé fún. Ó sì ń sọ fún yẹn pé wá owó tí mo fún ọ yìí o mo mọ̀ pé òní tó ṣì máa pẹ̀lú ẹ̀ ilé tí mo ní ọmọ ẹgbẹ́ yìí o ó mọ̀ pé òní kò sí tí ó lé ọbẹ̀ wọ́n ti sanwó ẹ̀mí mi fún mi owó ẹ̀mí wọ́ríọ̀ mélòó ní Yorùbá nation san fún wọn. Ṣé wọ́ríọ̀ tí ò rí school fees ọmọ rẹ̀ san lẹ́yìn ọlọ́rẹ̀ dojúkọ kú báyìí? Ìgbòho ló lè ṣe sacrifice tọ́pọ̀ lọ títí o wọ́ríọ̀ sìn bí ọba róúnjẹ sacrifice ò ṣeé ṣe o. Ó máa drop ni. Sacrifice ò ṣeé ṣe ọ̀dà adé kí àwọn ìyá wa ní ògbèríko kán mọ̀ jóúnjẹ ọ̀tá wọn. Àwa ọ̀rẹ́ láti kọ́lá àgbóúnjẹ sórí tábìlì wọn yìí ìgbà wọ́n ò ní jóúnjẹ ọ̀tá. Oúnjẹ ọ̀tá sì máa dùn jóúnjẹ ọ̀rẹ́ lọ́gbà mi. Torí wípé tó o bá nídi 1,000 naira tó o bá rí lásìkò yóò níyì jẹ́ tó padà 400,000 lásìkò tó nílò rẹ̀ lọ. Okay, just for record purpose, mo sọ fún Omíyalé èmi àti nígbà tá a sọ̀rọ̀ kò tí get back sí mi. Mo náà tó wà nílé ẹ lọ fún wa ní account kan àwọn mídíà àwọn bàbá Èkìtì Ọmọlúkà gbogbo wọn kọ́kọ́ mọ̀ ká wá promote fún awareness purpose. Òun lẹ ń gbọ́ life yìí nísìn. Mo sọ fún kọ́ gbogbo wọn jókòó papọ̀ ẹ má yẹ kó pẹ́ ẹ̀yẹ fún bí gbogbo yàn promote ní á promote ní bíbá account tẹ́yìn bá ti agree pé láàrin ara yín o kí gbogbo ọmọ Yorùbá máa fowó síbẹ̀ fún wa because ní lóde àwọn bàbá kankan mọ́ àwọn bàbá global director gbogbo ẹni mo fi ń bá wọn sọ ẹ̀hún lẹ́ ń gbọ́ live wọ́n lè máa gbọ́ mi àti ìlànà because nísùúrù Omíyalé because mo ti rán àwọn èèyàn lọ bá àwọn kan nú wọn mo ní láti dárúkọ mo mọ result fún mi padà wọ́n ní Kóìkì má tún rán wọn wá sọ́dọ̀ wa mọ́ but tí àwọn Omítóyalé tó wà nílẹ̀ Òmẹ́yọ̀ ni gbogbo àwọn mídíà tó wà nílé
àwa wà ẹ má kàn ṣe pé ẹ fẹ́ san sí Koiki àwọn ló máa fún alákàùnt tómíyalé àti gbogbo wọn bá ti agree pé àkáǹtì báyìí o inú àkáǹtì yẹn la máa promote bí gbogbo mídíà ọba promote ẹ̀ ní á promote ẹ̀ mo ti sọ fún already òun tún sọ jáde lórí afẹ́fẹ́ nísìn bẹ́ẹ̀ bá wá lọ fún yàn kankan ní owó anywhere ẹ lọ ṣe sàárà nìyẹn ẹ kàn sí dash money ni but àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ tá à ń san nísìn so that ó máa padà sí bá a ṣe ń ṣe nígbà tá a wà nílé but èmi ò sí nílé nísìn àwọn ló wà nílé so àwọn tó wà nílé yẹn náà ni ká support financially by now èmi fi pé ẹ̀ka ìtọ́tẹ̀ ní pé àwọn boys yẹn wọ́n ló ń jẹjẹ gidi nílé by now yẹ kí bag of rice máa sùn léra wọn nílé Ìgbòho báyìí ni bag of èlùbọ́ kakọ̀ máa wá àwọn tó máa wá dáná yẹn that's all in tí Ìgbòho ń ṣe nìyẹn but gbogbo alámọ̀ pé Ìgbòho tó ti mú síbi tó wà yẹn nísìn wọ́n lọ́ọ̀kà káńtẹ̀ ó ti náwó òun náà fúnra rẹ̀ ti náwó but ẹni tó bá tẹ̀ lówó tó fẹ́ ná gan sẹ̀ níbo ló ti fẹ́ lówó yẹn náà nígbà tó ti lọ́ọ̀kà káńtẹ̀ so ẹ connect pẹ̀lú àwọn omíyalé by now kò jẹ́ ká máa sọ pé àwọn tó wà nílé wọ̀rọ̀ oúnjẹ jẹ oúnjẹ láti máa supply lójú kódà oúnjẹ yẹn gan sẹ̀ kó wá tún máa káàkiri lọ sí yàtọ̀ sí ilé Ìgbòho gan sẹ̀ òkè tó bá ní 300 bags of rice which is possible èlò ló fẹ́ ra 300 bags of rice kọ́ stock ẹ̀ up kọ́ máa dì í àwọn tó fẹ́ fún ní Ondo àmọ́ kókó lè ká everybody but at least it will be something so mò ń gbọ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́míyalé. ẹ ṣe gan ni ọ̀gá wa ṣe rí kọ́lọ̀ ṣàánú wa ni ní tó ṣẹlẹ̀ sí Àdìsá ọba tí ẹ mọ̀ ó ti jẹ́ kí a padà mọ tán pè ní Yorùbá nation gangan ṣe rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àmọ́ tán pè ní Yorùbá nation. ó kàn ń bu ni abúlala ni Ìgbòho ìsìn gangan la ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ tán pè ní Yorùbá nation. wà á lọ ra ta á gbé mọ́tò lọ èbí mi wà nulẹ̀ á gbé mọ́tò lọ bá tó bá dé báyìí oúnjẹ ni iṣu ni kíní kan ni ó wá di pé kò sí oúnjẹ nulẹ̀ kò sí kíní kò ní gbogbo yẹn nídìí gbogbo yẹn náà. Ìgbòho ní 99.9% ti ń jẹ́ Yorùbá nation 1% yòókù làwọn yòókù kó torí pé ẹ wo gbà tí wọ́n ti mú olóyè Sunday Ìgbòho síbi táwọn kò sí. ẹni káwọn bíi 300 boys máa sùn sínú ilé kan báwo ló ṣe máa fìdí wọn ẹwọn kọkùnrin máa jẹun hàn ní pẹ̀lú àmàlà tewédú tó wà lábẹ́ kun wọn ẹwọn pẹ tó lámàlà tewédú lábẹ́ kun. pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ níjẹta kò sí tó ní wípé níjẹrin kò sí tó ní wípé kámọ̀tì ẹ̀ ti rí tọ́jẹ́ wípé àwọn tí bẹ́ńlẹ̀ gan máa sọ pé àkàzálí àwọn yìí gbìyànjú àbáwọn ọ̀rọ̀ kan jáde tí ń bà mí nínú jẹ́ nígbà máa ní owó gáràjì náà lọ gbà á bà ìgbà tí kòkòrò wọnú gbòkìṣí kò gbowó gáràjì. láti gbọ́ má tẹ̀ dáwọn náà gbogbo yẹn ẹ nílẹ̀ sórí yẹn àní ẹ̀rẹ́ kọ́mọ tó máa tún wọn kọ́ so àwa ti mú wọn yẹn mẹ́lẹ̀ ló ń jẹ́ kó owó gáràjì wo ló lọ gbà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó tí ní gbogbo yẹn. ọ̀gá wa Koiki ẹjẹ́ tó sọ ilé ìfọ̀ record purpose àdògán tó dolóògbé lónìí ó fọmọ sáyé o bẹ́ẹ̀ ni ó sì fi ìyàwó sáyé ìyàwó rẹ̀ sì kéré jọjọ. àdògán lẹ̀ ń wọ̀ yẹn lẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ ìtúnyẹ. àkọ́bí àdògán ọdún 12 ni ìkejì àbíkejì ọdún 4 àbígbẹ̀yìn yóò pé ọdún kan lóṣù tó ń bọ̀ o. ìgbà tí wọn àbá wá béèrè tá àná ní báwọn ọmọ ìṣe bẹ́ẹ̀ rí iléèwé bàbá wọn sì rẹ inú mi dùn bí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ irú èèyàn tí bàbá wọn jẹ́ wípé ẹni tó fẹ́ràn ọmọ ni tó sì ṣe ìgbìyànjú lórí ọmọ lórí mọ̀lẹ́bí rẹ̀ ẹgbẹ́ náà kí ni àwòkọ́ṣe. ẹ̀rọ ti bọ̀bọ̀ kan náà tó kú náà bẹ́ẹ̀ tó lọ sin ní bẹ́ẹ̀nẹ̀ náà ọmọ pé bọ̀bọ̀ kan náà kú náà lára àwọn ọmọ Yorùbá nation tí mọ́tò lọ kọlu mọ́tò wọn lẹ́fà tó rìlíìsì kan ní prison l'Abẹ́òkúta tó lọ sí ó dà pé Ọláwálé ló mọ̀ nípa the other guy yẹn náà so àmọ́ tá a ṣe gòmò rẹ̀ kọ́ṣẹ́ ní tì fún fámílì àwọn èèyàn náà nísìn. kí wàá lè wúrí tí ó wá wọn warriors sí lórí tí wọ́n fi fẹ́ ṣe sí àṣekúdórógbó pé àbí káwọn wojú sẹ́ni nígbà tán ti wo àwọn tó ṣáájú wọn tó ti kú ṣáájú wọn tí ò sí èrè kankan fún wọn ọmọ ìyàwó àdògán ò tí ì mọ bí ó ṣe sanwó iléèwé rẹ̀ báyìí síbẹ̀ àwọn Yorùbá nation bá a ṣe pọ̀ tó tí èèyàn 100 lásán bá wo ṣó Koiki tí wọ́n bá dá wá 1,000 naira ó jẹ́ 100,000 bàbá kó fún mọ̀lẹ́bí yìí ó ní tí ó dínú mọ̀lẹ́bí wọn kòkòrò ló tún jí lọ yìí o kòkòrò ló ẹ má gbàgbé àdánwò kàn kún àdánwò ilẹ̀ Yorùbá ni kòkòrò ti lọ àdògán lọ a ti ẹ̀ gbọ́ pé àfáàfà táì tó kú
àwọn òfin gbogbo ara jìyà Yorùbá nation wọn ò tiẹ̀ jẹ́ rárá ni àwọn tó wá jìyà gangan là ń fìyà jẹ. Mo pẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ilé wa àtọ̀nà wa ò ní dàrú o. Ẹjọ́ tó dé Ọlọ́run ẹ mẹ́jà dúró dìgbà tí mọ̀lẹ́bí àdògán bá tó tọrọ bárà. Ilé olóyè la wà báyìí tí gbogbo àwọn èèyàn ò ní ojú oorun. Ìyàwó wọn wà ní ọmọ wọn wà lé ọlọ́mọdé àárí tí ò ṣe dáadáa. Tí dàrú bá ṣẹlẹ̀ ń kọ́ kí ni kí wọ́n wí. Ọ̀pọ̀ yẹn sì ti pe àwọn mọ̀lẹ́bí wọn pé Yorùbá nation náà ti ẹ̀fẹ́ kúlé lórí kí lè rè kí láǹfààní. Àwa tá a lọ sí Àbújá kí lè rè wa. Ewúrẹ́ wọlé bá ń sá ìlọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ṣáà má yẹ kó pẹ́ bí ṣe sọ ó náà máa ṣèpàdé yẹn ò tí fún mi ní feedback ẹ fún mi ní feedback lórí ẹ̀ so that tá bá ti agree ẹ fún alákáǹtì yẹn ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé wàá máa promote ẹ̀ àdá wàá lè máa roll because kò sí time because àwọn tó wá sí Ìbàdàn nísìn ó yẹ kúrò àwọn ẹ̀gbọ́n kalẹ̀ sọ pé ẹ di báàgì ráìsì báàgì gàrí ẹ sẹ́ndẹ̀ sáwọn ìyàwó yín níbikíbi state tó bá wà àwọn èèyàn lè jókòó kò kúkú sí pé a lot of people are doing anything so ẹlòmíì lè ready láti wà nílé Ìgbòho yẹn for as long as possible but tó bá yá tí kankan bá work á ní òun máa lọ́lé òun náà tún máa lọ struggle síbi kan so ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí ẹ má jẹ́ kó pọ̀ omi yalé bí ṣe sọ. Bóyá kí n sì tún ṣe fídíò ẹ̀sùn ìṣirò tó gbogbo ọmọ Yorùbá rí àwọn warriors tó wà nílẹ̀ tí wọn ò lójú oorun. Ṣé ẹ ti rí? Ṣé ẹ ti rí àwọn èèyàn lẹ̀? Ṣé ẹ ti rí? Kò sójú oorun o. Ṣé ẹ ti rí pé kò sóorun? Ní aago méjì ṣẹ̀ lọ lù lọ́dọ̀ yín lọ́hùn. Láago méjì lọ lù. Iná àdúgbò bàbá dẹ̀ ló tàn lọ sí more than 10 street. Bẹ́ẹ̀ni, Mikado generator là ń rán ọ̀nà lọ́wọ́lọ́wọ́. Kò sí náà jọba. Kí ni kó jẹ́rí àwọn tí wọ́n yán sọ ọ́ lẹ̀ tí wọ́n ń ṣọ́lé Ìgbòho yìí? Kábíyèsí ẹ̀. Kí ni kó jẹ́rí wọn? Àwa ń sọ ilé for record purpose. Ó yé mi. Báwọn ọmọ Igbo ṣe ń tẹ̀gbésí ayé àwọn warrior wọn kọ́ leléyìí o. Bá a ṣe ń pariwo tó pé a fẹ́ ṣe gbá sílé olóyè sí ọ̀yẹ́ kí gbogbo bí ó kún fún warrior. Ṣé ẹ ti rí? Ọ̀rẹ́ o. Àbí ká máa ríra wa lórí mídíà. Ṣé ẹ ti rí? Ẹ wá ago tá a wà yìí. Àbọ̀rọ̀ lásán gbọ́mọlúàbí o bọ́ bá dénú rẹ̀ yóò dòdìdí. Ọmọ pé mo ti rọra sọ òun ti yé yé jù bẹ́ẹ̀ lọ. À ń sọ ń jò nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ pé nǹkan tá a fẹ́ rè. Àmọye èèyàn tó jẹ́ pé ráńpẹ́ ẹ má dàá pẹ́. Mọ́mọ́. Bàbá ẹ kú iṣẹ́ kò ní sún yín ẹ ṣé bàbá ẹ ṣé gan ẹ kú iṣẹ́. Orí bàbá yìí ó ṣe ń wò pé kámẹ́rà padà sójú wọn ẹ má sọ̀rọ̀ mo ti lójú wọn ẹ níṣọ ẹ̀ tẹ́ ń pè láti yankẹ́ jẹ́ irújọ́ àwọn tó wà nílẹ̀ rẹ̀. Ẹ wo orí wheelchair. Mo rí. Ẹ wo go take media. Ẹ wo àwọn èèyàn. Kò dáa rárá. Kí ni kó jẹ́rè wọn o? Ẹlẹ́nu já wáyà gbé padà síbẹ̀ ẹlẹ́nu já wáyà nìyẹn. Ẹ kú iṣẹ́ kò ní sú wa. Bẹ́ẹ̀ni no ó yé mi mọ́ wọn. Ó ga jù. Ìgbòho ẹ̀kọ́ mi tó dáa. Ó dáa. All right. Òun lẹ tún wá kó níṣòro tó lọ omíyalé ẹni bá sẹ́ndì kankan tó bá ti dọ́dọ̀ omíyalé ẹ ṣe sàárà ni o ẹ má sẹ́ndẹ̀ sí Kóìkì òun lẹ ń gbọ́ o omíyalé ni kẹ́ pé ẹni Kóìkì ló sọ bẹ́ẹ̀ bá pẹ́ ní bọ́dì tẹ fún wọn ní any garden money ẹ ṣe sàárà ni life lawa yìí omíyalé òun ni kẹ́ pé ẹ bá ti pọ̀ omíyalé ó dọ́dọ̀ wọn nísàlẹ̀ lọ́hùn. Àwọn èèyàn rèé tẹ́ tó rí ẹ wo
àwọn tí mo dẹ̀ ń rí yìí wọ́n máa nǹkan wá ẹrù gbé sójú wọn dáadáa yẹ máa ti gbé kúrò lójú tí wọ́n yẹn ẹ̀gbọ́n mi àràdà ẹ̀gbọ́n mi àtàtà kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ fọkàn balẹ̀ ó ṣe máa ranjú nìyẹn gbé padà sójú ẹ̀ nìyẹn gbé padà sójú wọn báwo lè ń ṣe yín ṣe wà pa ẹ kú iṣẹ́ Oòduà máa gbé gbogbo wa á gbé gbogbo wa lágbára Ọlọ́run òun lẹ ń gbọ́ yẹn ẹ̀yin ará lé ó yé mi má sọ̀rọ̀ jù ó yé mi ẹ̀yin èèyàn wa òun lẹ ń gbọ́ yẹn kò sí kankan ta tó fẹ́ sọ jù yẹn náà lọ ju pé à ń bẹ̀ yín ni ẹ̀yin èèyàn wa ṣe ẹ má lísìn sí kan tíyàn kankan sọ pé kíní kan kìnìún àníṣe tílẹ̀ bá ń mọ́ báyìí ẹ jẹ́ kó máa kẹ́rù lọ síbẹ̀ ẹ jẹ́ kí nǹkan máa wọ bẹ̀ àwọn máa mọ bó ṣe máa distribute tó bá nídìí pé wọ́n tún tẹ̀ kí extend lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíì gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn nísọ kíyàwó àtàwọn ọmọ wọn mọ̀ pé wọ́n wà níbẹ̀ yẹn àìtí ìmọ̀ tó fẹ́ kúrò níbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti wà níbẹ̀ nísìnyí kò ń sọ̀rọ̀ látìgbà tí bàbá ti wà níbi tó wà ní 6 months láwọn kan sùn tó ń jí níbẹ̀ so à ń bẹ̀ yín ni àṣàkọ but tẹ́ ẹ̀ bá ti pomi ya lé directly ibi tẹ́ bá sẹ́ndẹ̀ kódà bẹ́ bá sẹ́ndẹ̀ sọ́dọ̀ Koiki ṣe sàárà ni o fact lè gbọ́ yìí omi ya lé ni kẹ́ sẹ́ndẹ̀ owó sí ẹ má sẹ́ndẹ̀ sí àkáǹtì Koiki òun ni mo sọ láìpẹ́ yìí omi ya lé ẹ pé ẹ tó bá ní nọ́mbà ẹ pè mí ẹ má sọ pé ó sú wa Igboho ti sacrifice mo sọ fún yín Igboho ó ti ṣe sacrifice he could have sell out so àsọ̀rọ̀ lọ́la lágbára Ọlọ́run omíyalé orun ayọ̀ la máa sùn ó dàárọ̀ àwa ṣì ń bẹ́ tó lọ níbí all right then all right and that has been like that eléyìí ṣe pà ń dúró de ìlànà kankan àdúró de ìlànà àdúró de global directorate àdúró de anybody ẹ pò omíyalé mo lápapọ̀ nọ́mbà tá a fi fún yàn kankan ẹ pò nọ́mbà omíyalé ẹ tó bá ní ìdí nọ́mbà ẹ send message sí mi omíyalé ni kẹ́ pè bẹ́ẹ̀ bá send ẹ̀ sí àkáǹtì tèmi gan sàárà lẹ ṣe omíyalé ni kẹ́ pè èmi ò sí nísàlẹ̀. How can we have like over 300 guys on the ground àṣẹwà ń sọ pé kò sí nǹkan tó fẹ́ jẹ kò sí nǹkan tó fẹ́ mu torí kí ni ó yẹ kó máa ṣí fíríjì kó máa mu Coca-Cola kó máa bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe mọ orange nísìn kó máa mọ orange àní kó mọ tí kò sọ̀rọ̀ tí kọ́ ló wà ńlẹ̀ ẹ̀wà bag iṣu gbogbo ẹ̀ kó wà nulẹ̀ ìtagbé dáníyàn ṣeré o àwọn èèyàn ló ń sacrifice nísìn fún gbogbo wa ní o ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè látẹ̀ nǹkan and I hope people will call omíyalé kò ń ṣe pé ẹ̀kọ́ máa gbọ́ program ẹ̀ tún máa lọ ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi ẹni sùúrù kò ń ṣe pé máa gbọ́ program nísìn ẹ̀ tún máa ní ẹ̀tún pé lọ gbọ́ program ẹlòmíì nǹkan mi lọ sọ níbẹ̀ sàárà lẹ lọ gbọ́ yẹn kò sí tó kàn mí fact lẹ gbọ́ lálẹ́ yìí ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. Hello, Koiki. Ẹ̀gbọ́n sókè yeah. Àwa ni ẹ sà ẹ bá mute ti background yẹn ariwo kan tó ń wá láti background yẹn. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa thank you very much ìyá wa Tómilọ́lá Agnes. Ẹ̀gbọ́n ló ilé ọkùnrin bí wọ́n sì yá wa. Hello. Mo ń gbọ́ yín sà. Ìtàdí kí ni ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń jẹ lò ó mo pé omíyalé. Mo sọ̀rọ̀ pé ẹ̀fẹ̀ tó sọ̀rọ̀. Mo mẹ́ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi. Mo pé omíyalé tí mo bèrè lọ́dọ̀ báwo ló ṣe lọ. Ṣùgbọ́n a máa ń fi ọ̀pá kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ pé ju kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀. Ìyẹn nìkan tí omíyalé sọ yẹn òótọ́ ni kí ọlọ́mọ kúrò wá ṣe. Ká ní ibi tó yẹ pé àti ń gbọ́ra wa yé ni láì náà. Ìṣèlú tó yí Yorùbá ní sọ́yìn lẹ́ka máa pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ máa sọ pé ọ̀ríṣì. Ẹ pé kò sí ìgbà máa ní ìdí tó ní máa ní ìdí tó máa fi máa mú. Gbogbo mọ̀ sí omíyalé sọ yẹn bàbá ńlá òótọ́ ni. Àwọn Yorùbá máa ń parí omi wọn ní ìwọ́n tó bá ní ká má yí ilé lọ́wọ́ máa jẹ. Ìwọ́n tó bá ní ká má kúrò ilé nìkan ní Yorùbá Ìjẹ̀bú ní òun ẹ̀wọ̀n ká má yí ilé àwọn máa jẹ. Bẹ̀kẹ̀ sọ Yorùbá àwọn bá ní ká má kúrò ilé òun lọ́wọ́ máa jẹ. Àwọn èèyàn lè wà ọmọ àbẹ́ ìyẹn nígbà tí wọ́n ní àyè àti lọ síbi iṣẹ́ tí wọ́n.
irú ẹ̀yìn náà sẹ́yìn ṣe kó dàbí ẹ̀ ń ṣe yìí nígbà yẹn láì mú kan míì mọ́ àgbọ̀tẹ̀ lómi ìdílé tó nínú kọjá àti lọ ṣiṣẹ́ láàárọ̀ ó ní ìrọ̀lẹ́ kó kọ́ sí ti program ọ̀dẹ fún mi sìn láti ẹ̀dẹ̀ ní irú ẹ̀yìn wọ́n tẹ́ wá dìbò ètí ọlọ́pàá fi ń bọ̀ kiri ẹ̀dí bá àwọn bọ́ọ̀sì yẹn. kò sí kankan. kí ló tó jẹ́ ìwúrí wọn. àwọn dídí àwọn baálé ilé ni mò ń sọ yìí gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ tó mọ rí yẹn baálé ilé ni o. àwọn fi local government mi nígbà December kí kéèyàn fi ń ṣègbéraga o torí mo mọ irú local government tí mo belong sí nílùú mi àwọn máa ṣe yàtọ̀ àyùtò àwọn olóṣèlú kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọmọ àgbẹ̀ láì sílẹ̀ náà kọ̀ láti pé kúrò ní ẹ̀rọ kí láti ṣe nígbà ọdún yìí ó láwọn yìí wò wé látọ̀ àwọn ẹ̀yin tẹ́ bá ní di nọ́mbà omíya ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin tẹ́ bá ní di nọ́mbà omíyalé ẹ send message sí mi ẹ má send owó sí náírà àkáǹtì Koiki ẹ má sọ pé omíyalé ẹ má send sí mi gan sàrà lè ṣe olè gbọ́ yìí omíyalé bí ọ̀kọ̀ọ̀kan bá pè yín pé any other person ẹ ṣe sàrà ni àwọn tó wà nísàlẹ̀ yẹn nísìn they are more than 300 tí mo rí yẹn nísìn àwọn tó wà nísàlẹ̀ they are more than 300 bákan lọ́sẹ̀ láti máa jẹ lọ́sàn-án láàárọ̀ àdé ní kó máa jẹ kó skip àárọ̀ kó jẹ tọ̀sán kò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ àwọn kan ló máa wá dáná sínú ilé yẹn gbogbo ẹ̀ náà ni ṣífù ń ṣe tẹ́lẹ̀ anyway but we just need to put hands together bàbá yìí ti sacrifice fún wa ju bó ṣe yẹ lọ ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. so ìgbà ọ̀rẹ́ December láti pe adarí wọn máa rántí àbúrò ẹ̀gbọ́ yìí náà sábẹ́ bí wọ́n lè ṣe wọ́n ní ọ̀dẹ òwe káwọn pé kì í ké ẹlẹ́jẹ̀ kiri wọn. ìwé ọ̀rọ̀ ló lẹ́rìí wọn nítorí pé mo bá ti sọ fún ẹ̀ kókè máa gbowó àpòrá ráìsì méjì. ẹ ṣe gan ni àwọn kan ti ń béèrè nọ́mbà omíyalé ẹ ṣe gan ni kátẹ níyàn bíi 20 kó tẹ bẹ̀rẹ̀ ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi má bínú pé mo kàn dárò mi lẹ́nu kátẹ ní bíyàn bíi 20 kó tẹ béèrè nọ́mbà lálẹ́ kẹdẹ bá mi pè láàárọ̀ la wọ́n ti sùn gan báyìí bá pè gan nísìnyí wọ́n sì wà wé ojú oorun làwọn wà báyìí nísìnyí the first person ti béèrè account or ti béèrè number not account sorry kò mọ̀ l'account number but number mo ti send ẹ̀ sẹ́ni tó béèrè ní sin ẹ ṣe gan ni láti US ẹ̀gbọ́n sókè. ẹ̀sọ́ mo láti ní kọ́ lọ́ra àpò ráìsì méjì pé no matter what wọ́n sàn ní díẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ìyẹn àwọn olóṣèlú àdúgbò wa tó máa ń lọ fún àwọn gbé ráìsì nígbà tó bá yà wọn Yorùbá nation náà wọ́n gbé ráìsì lọ́wọ́. wà á náà ṣe díẹ̀ náà. díẹ̀ náà ni so báwo ni wọ́n wá ọ̀rẹ́dì àti ọ̀rẹ́dì àti best ọ̀rẹ́dì àti respect owó. wọ́n máa ṣe ìbá pé there is a lot of discredit conversation ẹ mọ̀ pé táwa kan bá sọ àwọn kan nọ́kẹ̀ so n tó máa ń fà á nìyẹn. ìmùsọ̀ fún ọmọ tó wà tìlú mi ti local government mi mo ní ẹni bá fún ẹ lọ́wọ́ o ò ní ìlànà aṣọ ẹ̀ pé ilé ìmúra àmúra kí ni kan náà ẹ tó bá bìí ìjọba ṣe ìdòwò sí ẹ. bẹ́ẹ̀ni. má ṣe ìdòwò sí ẹ báyìí tó ń jẹ́ ní ìgbé ọ̀dọ́ rà nílé tó bá ní ẹ̀ṣẹ̀ ṣe kí ṣe ó pè é ó kọ́ náà. ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìdí nọ́mbà ẹ kọ send message sí mi màá send nọ́mbà mi yálé ṣe. ẹ pàdé mọ́ ẹ̀jẹ̀ rí bàbá ńlá rọ́bìṣì nìyẹn tó bá ti ní ìgbàgbọ́ mo sábà ṣe èyí. ẹ ṣe gan ni bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi ẹ ṣe gan ni lágbára lọ ẹ ṣe gan ni thank you very much ó dìyàn méjì ní sí tó béèrè nọ́mbà omíyalé kò pọ̀ jù náà ẹnìkan lè ní àti ṣe tẹ àníyàn bíi 300 ló wà ń sàlẹ̀ nísìn ẹ rántí pé ilé méjì ni bàbá ní ilé méjì sọ àwọn tó ń ṣalẹ́ nísìn tó bá tún dàárọ̀ àwọn kan tún wà níbẹ̀ láàárọ̀ gbogbo àwọn tí mo dẹ̀ rí nísìn ìnà àwọn regulars pẹ̀lú àwọn extra bùkọ́ wá jí láàárọ̀ nísìn ká ṣètò máa wá ta ló fi dáná fún wọn ó jẹ́ káwọn olóko máa dáná ní kọ́ máa dún oúnjẹ máa kò jẹ́ kó oúnjẹ tẹ̀ jẹ́ problem nínú ilé yẹn nísìn so à ń bẹ̀yìn ní gbogbo èèyàn ara lé bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n kankan níbo mi ẹni rọlẹ́ pa Koiki tí Koiki bá sọ níbí báyìí ni torí pé mo wà nínú ilé pẹ̀lú wọn for 6 months ẹgbọ́n sókè ìyá wa máa kí èèyàn kan tó sọ fún yín pé kọ́ má dáwó síbì kan kọ́ má ṣe kinní kan lóyún pé kọ́ má dáwó ẹgbọ́n sókè ìyá mi. ẹ mà kú iṣẹ́ o. èmi ni ẹ mọ̀. gbogbo àwa tí a ní àǹfààní láti wà lórí ìkànnì ní wákàtí mo kí gbogbo wa. bẹ́ẹ̀ni. ó jẹ́ kí wa pé a kú iṣẹ́ takuntakun. ẹ ṣe gan ni mà. ọ̀rọ̀ ni a ti ń gbọ́ látàárọ̀ yìí yàtọ̀ sí eléyìí tí a gbọ́ lè ní a gbọ́ ti àná náà àti gbogbo àwọn bàbá wa ṣe é ṣe kò sí lè tá a gbọ́ gbogbo ọ̀nà tó ń gbà tán
fi ń tú wa jẹ láti ẹ̀yìn wá gbogbo ẹ̀ láti gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni mà. Gbogbo ọ̀nà tí a dẹ̀ máa gbà tí a fi máa ṣe àṣeyọrí gbogbo ẹ̀ náà ni Koiki ń ṣe àlàkalẹ̀ fún kálukú wa, kò sẹ́ni tí etí ẹ̀ di nínú wa. Ẹ ṣe gan-an nà. Ó ń sọ lédè wa, ó ń sọ ní èdè òyìnbó, àwa tí a gbóyìnbó á tún translate ẹ̀ sílẹ̀ tá à ń gbọ́. Nípa ìdí èyí, mo tún gbọ́ nìkan náà pé wọ́n ní 150 country ní àwọn ọmọ Yorùbá wà ní gbogbo àgbáláyé. Bẹ́ẹ̀ni. Látàrí ètò tí Koiki ṣe lánàá, mo rí tán tó ṣó àwọn kan tó tò rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ lọ. Tí a bá wá mú ẹnìkan kan ní 150 country yẹn, àwa jẹ́ 150 èèyàn. Tí 150 èèyàn bá mú ẹnìkan kan times 2 nìyẹn. Ẹnìkan kan ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn lọ, kó máa spread lọ bẹ́ẹ̀ yẹn, a ní pé àṣeyọrí máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ o. Bẹ́ẹ̀ni mà. Ìyẹn tún lọ. Ìkejì tó tún dàbí rẹ̀, èyí tó ṣẹlẹ̀ lánàá ní Ìbàdàn ó ti ṣẹlẹ̀. Kò yẹ ká tún padà máa sọ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn bá ṣe nǹkan tó yẹ ká máa sọ ń sìn ni, tó yẹ kó wà ní ọpọlọ wa, tá a máa rò ní pé kí ni ọ̀nà àbáyọ. Way forward, solution. Kí ni ọ̀nà àbáyọ? Bẹ́ẹ̀ni. Ara ọ̀nà àbáyọ ẹ tẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Omíyalé sọ yìí. Ńgbà mo lọlé àtẹ́lẹ̀ tí bàbá wa sọ tán sìn pé òun ṣètò àwọn local government. Ó di bí èèyàn 5 tó ti gba nọ́mbà Omíyalé, adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ọ̀nà tó wà pẹ̀lú wa. Ẹ ṣé gan ni. Thank you ma. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ má pè síta tán àwọn tó ní lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan ni mọ́mì. Then ẹ ní sùúrù mọ́mì, then ẹ má jẹ́ kí yàn kan send account number tó ń ṣe Omíyalé sí yín o, pé ẹ dà pé mo lákàntì kan tó ń flow lórí internet. Ṣẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ ilé emergency, ṣẹ́rí wọ́n pè kankan ní emergency, kódà ní UK gan tí problem àbí bó parọ́ ní mọ́mì, tí problem bá wà ní àwọn ìlú kan, wọ́n máa release owó kan tó ń pè ní emergency fund. Ó lè yàtọ̀ sí owó kan tá à ń dá tẹ́lẹ̀. Wọ́n pè ní in tó wà nísìn emergency fund ni, and it needs regular update because bó ṣe wà nulẹ̀ nísìn oríṣiríṣi nǹkan ló máa fẹ́ ṣe, oríṣiríṣi nǹkan ló fẹ́ nílò. Kódà ẹlòmíì wọ́n lè fi sáré rán lọ sí Kwara, wọ́n lè fi rán sí Kogi, ẹlòmíì lè fi sáré lọ́lé kó tún padà wá, owó mọ́tò náà dà. Ẹ̀gbọ́n sókè ìyá mi. Fún evidence, fún àmì ìdánilójú, mo lọ ibì kan ní ṣé ní December. Nígbà mo lọlé, mo lọ bá wọn ṣe meeting kan. Bá a ṣe fẹ́ ṣe meeting, àwọn ní àwọn pẹ̀lú Koiki ló máa ń ṣe meeting yẹn. Mo ní Koiki kẹ̀. Ó tẹ̀yìn orí mi jáde pé Koiki kẹ̀. Láti ojúbo. Wọ́n ní Koiki tẹ̀ ṣé mo mọ Koiki ni mo ní mo mọ Koiki. Wọ́n ṣe fi Koiki nìyẹn. Mo rántí. Ìgbà ẹ ti padà, mọ́mì. Mo padà bí ọ̀sẹ̀ kejì. Ọlá tó bàbá wọn pẹ̀lú yín, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Mo rí i pé ńgbà tí wọ́n sọ fún mi nǹkan tó sọ pé ó tẹ ọwọ́ àwọn látọ̀dọ̀ Koiki ṣe ló ń yà mí lẹ́nu. Nǹkan tó tẹ́wọ́ wọn látọ̀dọ̀ Koiki tábà ní ká wò ó tí bí Nàìjíríà ṣe wà sí láti federal from federal to state. Torí ibi tí wọ́n wà yẹn inú ọ̀kùnkùn inú fíléèjì ni. Kábíyèsí ẹ. Kíní yẹn dẹ̀ lọ tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Nípa ìdí èyí, bàbá yẹn tún ní òun ṣètò local government nǹkan tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe ọ̀rọ̀ ká fi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ká fi wo ojú ti Nàìjíríà ká fi wo ti Yorùbá yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Torí ìgbà tí a bá máa gba ilẹ̀ wa anything tó bá ń ṣẹlẹ̀ lókè báyìí ká fi sí federal. Bẹ́ẹ̀ni. Irú eléyìí tá à ń sọ nísìnyí pé kán dáwọ́ fún Omíyalé ìsàlẹ̀ méjì emergency. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yàtọ̀ sí ipa tá a máa kó ní federal. Ó yàtọ̀ sí ipa tá a máa kó ní state. Ó tún yàtọ̀ sí ipa tá a máa kó ní local government. Tá a bá tún wá dé local government ó tún yàtọ̀ sí ipa tá a máa kó ní word by word to unit. Bẹ́ẹ̀ni. Ó máa break down ni. Ó máa break down ni. A lè rí èèyàn tó dẹ̀ ń kópa ẹ̀ láti federal títí dé unit tó dẹ̀ jẹ́ nìkan. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ mọ̀ pé mọ́mí ẹ má bínú pé mo dọ́rọ̀ mọ́ ẹ lẹ́nu. Ṣé rí the problem ni pé ìgbà tí mo wà nílé yẹn mo make sure pé I try ká connect pẹ̀lú gbogbo state
a wò pé state kan la fẹ́ ṣiṣẹ́ fún because ìgbà tí a ti sọ pé ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo ẹ̀ a tún wá wò from local government títí dé unit ṣòro àwọn tẹ̀yìn sọ yẹn nísìn tẹ̀yìn ò bá lọ lé kẹrí evidence ẹ̀ pé Koiki send nǹkan débì báyìí because ibi tẹ̀yìn sọ yẹn nísìn èmi ò mọbẹ̀ èmi ò rí sójú but nígbà tó pè mí nígbà tí mo wà nílé mo ní kó ṣe sùúrù a dẹ̀ gbé kan yẹn a package ẹ̀ níwọ̀n bàtà ni wọ́n dẹ̀ gbé lọ sínú mọ́tò ó dẹ̀ débẹ̀ bọ̀tẹ́ ìbá lọ́lé nísìn àwọn yẹn máa sọ pé nǹkan kan ọ̀dọ́dọ̀ tí wọn kò ṣe pé ó pọ̀ lóòótọ́ but we were making sure pé kódà títí kan megaphone mo rántí pé mọ́mí wa kan ra megaphone ní ọ̀dà pé bí i 12 I make sure pé àwọn kọ̀ọ̀kan ẹlòmíì méjì ẹyọ kan and it was but at the end of the day mo ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ ni. ìwọ̀nba tó mọ wọn kó dọ́dọ̀ wọn. ó dọ́dọ̀ wọn. America man you don't leave any soldier behind nígbà America máa ń sọ nìyẹn kódà ní tó kú gan sef America máa ní kẹ́ gbé bọ́ọ̀dì ẹ̀ máa bọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ sójà méjì lé wọ́n ready láti sacrifice another 2 soldier láti gbé ẹni tó kú ẹyọ kan you don't leave anybody behind but adúpẹ́ fọlọ́run pé ìfẹ́ unity ó ti ń padà because ó dà ń pọ́rọ̀ yẹn ò fi yé gbogbo wa náà nígbà yẹn so they were looking at ó dà ń pé threat ni Koiki jẹ́ and we were not threat ìfẹ́ náà ni gbogbo wa ní síra wa a dẹ̀ dúpẹ́ pé ìfẹ́ yẹn but ló wá jẹ́ kí èèyàn kankan kó sáàrin wa níbi tá a dé decision tó wà ní sókà ní sí ni pé oúnjẹ ò gbọdọ̀ wọ́n omi ò gbọdọ̀ wọ́n drink ò gbọdọ̀ wọ́n tí àtọmọ máa fi jókòó ó láti wà lórí ìjókòó extra ní gbogbo kìíní ẹ̀ láti máa wà so that wá lè focus àwọn kan máa ṣe wọ́n pe kìíní kan ní patrol wọ́n need the extra walkie talkie wọ́n pe kìíní kan ní kò dẹ́ ń ṣe lọ́dọ̀ tí wọ́n ẹnìkan but for now nítorí pé àtẹ̀lé àfọ́ kí nǹkan kan ṣe lé Ìgbòho ní mómẹ́ǹtì ní nǹkan kan tí wàá ṣe lé Ìgbòho I cannot afford it kò gbọ́dọ̀ that means pé à ń gbogbo àmọ́ tá à ń ṣe nìyẹn that means pé a kàn ń sọ pé a fẹ́ràn Ìgbòho nìyẹn Ìgbòho la fẹ́ràn Ìgbòho tó lè ti sá ibi mo show picture kan ẹjẹ tó bí àwọn kan tẹ̀rí picture yẹn ẹjẹ tó show ẹ̀kọ́ yìí mo sọ lọ́sàn-án yìí náà kò yẹ pa fi ń boast or anything n tí mo mọ̀ ní tó bá yẹ pé ó fẹ́ sell out láti sell out ó ní wọn sell out ẹ̀bùn lẹ́rìn yẹn Ìgbòho ló wà lẹ́yìn yẹn èmi nìyẹn àwọn ẹ̀gbọ́n mi méjì kan wà níbẹ̀ náà àwọn èèyàn dẹ̀ wà níta tájọ lọ tí ta bá jáde kò ń ṣe mọ́tò kan kò ń ṣe mọ́tò 4 mọ́tò bíi bẹ́ẹ̀ mi 6 ni so bọ̀ká dúpẹ́ fọlọ́run ó dẹ̀ bá wa máa mú jáde láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run kọ́lọ́run dẹ̀ fọ̀run kẹ́ bàbá wa Yínká Odùmẹ́kù. nǹkan kan tí mo lè mọ̀ tó lè di gbogbo wa mú tó lè kó wa jọ ní ìfẹ́. òun ni o moving forward. ẹni tí èèyàn bá fẹ́ràn kò sírú ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹni yẹn lè ṣẹ̀ tí ó máa ka ẹ̀ṣẹ̀ yẹn sí. bẹ́ẹ̀ni. tí kò bá yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá à ń gbọ́ ṣàṣà ni nínú àwọn bàbá wa tí ò fẹ́yàwó méjì o. bẹ́ẹ̀ni normal nìyẹn. táwa tá a ti ń lọ sí 40, 50, 60 ó dẹ̀ mọ̀ pa wà lórí ìkànnì. bàbá tó fẹ́yàwó méjì ìyàwó tó fẹ́ràn jù kò sí bó ṣe wù kíyàwó yẹn corrupt tó corruption yẹn ò ní mínì sí o. kábíyèsí ẹ. ìbá ṣe wù kíyàwó yẹn kúrú tó ọmọ ẹ̀ ló máa láìkì jù. ọ̀rọ̀ àgbà. nǹkan tí mò ń sọ kẹ́ jẹ́ kó yé wa dáadáa wá tí bàbá wa fẹ́yàwó méjì. ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ibi tí ìfẹ́ bá ti wà mọ́ kàn fi ń sọ bí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ṣe rí bí ìfẹ́ ṣe nípọn tó. bí ìfẹ́ ṣe nípọn tó nìyẹn tá a bá nífẹ̀ẹ́ ara kò sí nǹkan tá a lè ṣe síra wa kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tá a lè ṣẹ̀ síra wa ìfẹ́ yẹn ò ní jẹ́ kó kàn. bẹ́ẹ̀ni. èèyàn máa nífẹ̀ẹ́ nìyẹn lọ ní àkànlé péra wa pé àwọn nǹkan tí mo ṣe rè nǹkan tá tí ìfẹ́ bá ti wà tá a bá ṣera wa á péra wa á sọ fúnra wa. tí bá nífẹ̀ẹ́ Koiki tí Koiki bá ṣẹ̀ mí kì í ṣe pé kí wàá lọ máa fẹjọ́ Koiki sí gbogbo àwọn èèyàn. mo máa pè é ní ẹ jẹ́ ká nífẹ̀ẹ́ ara wa tó bá ní ẹnìkan mo tún pé kí n tún fi àárín bẹ̀ yẹn lẹ̀ gbogbo torí lára àwọn tí a jọ wà lórí ìkànnì àwọn media presenter máa wà ń bẹ̀. ìwọ media presenter tó bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́ yìí lọ ronú jinlẹ̀ kó mọ nǹkan tó ń pè nífẹ̀ẹ́. tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ kò sí nǹkan kan tó lè mì yín kò sí nǹkan kan tó lè mì yín. tẹ́nìkan bá ṣe ẹnìkan ẹnìkejì
lè gbé wá sórí agbàgbé láyéláyé ẹ máa ṣe láàrin ara yín ni. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa. Nǹkan tí mo ní sọ fún yín nìyẹn ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ ọ̀sìn kò sẹ́ni kankan tó gbọ́ ẹnà nínú wọn. Débi tó máa bá yín máa ṣe. Ẹ ṣé gan ni mà. Kò sẹ́ni gbọ́ ẹnà nínú wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ẹ ṣé gan ni Ọlọ́run. mọ́mì. Owó tọ́lẹ̀ ní ká tẹ̀lé yẹn torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká ṣe. Thank you, ma. Pàápàá. Bẹ́ẹ̀ni. Tá a bá nífẹ̀ẹ́ bàbá wa tá a dẹ̀ tún nífẹ̀ẹ́ Gbowó ilẹ̀ ṣá. Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Kò ń ṣe account number ni mò ń send o. Nọ́mbà omíyalé. Bí ọkọ̀ bá tún wá ní òun gbọ́ Koiki, tẹ wá ń send account number sí ọ ti ń ṣe nǹkan mí nìyẹn o. Bí dẹ̀ ṣe sọ bẹ́ẹ̀ bá send ẹ̀ sí account tèmi náà yàtọ̀ sí tẹ̀ ń pè mí tó yàtọ̀ sàrà lẹ ṣe o. Omíyalé ni kẹ́ pè. Then ẹ lè also àmì aṣáwà ń bẹ̀ gbé pé ìgbà ìdóònà àwọn kan tẹ̀ nígbà yẹn kọ́ máa gbóúnjẹ nǹkan kan for security reasons, but I'm sure there will always be a way around it. You know, I believe everybody is doing things legitimately. So bẹ́ẹ̀ bá send the bag of rice síbẹ̀ bó bá fi nǹkan kún kò lè wọlé sí wọn lára torí kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Ẹja lọ sí Ghana, mo ní Ghana, ẹja lọ sí Germany. Almost like 10 people ti gba nọ́mbà Omíyalé. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ ń wètò. Ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin tó ṣẹ̀ ń pè bí gbọ́gbà tó Omíyalé pè ó lè ti sọ tẹ́lẹ̀ bọ̀ mo tún sọ yàtọ̀ sí pé mo ti ní kọ́lọ́mù account wa tá máa fi promote awareness àti ibẹ̀ àwọn bàbá wa ìlànà kan fún wa ní account general account ààrẹ account àti ibẹ̀ gbogbo wọn kan fún wa lákàùnt wọn fún wa lákàùnt èyí tó fi ṣe ti UK ìlànà UK yẹn ìyẹn yàtọ̀ but eléyìí nísìn àwọn tó wà nílé ibi ò gbọdọ̀ pa wọ́n. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi láti Germany. Hello Koiki. Mo wà pẹ̀lú kò sọrun lálẹ́ yìí. Ẹ máa kú jẹ́ kó sórun kò lè sórun. Àwọn èèyàn wà ń sálẹ̀ tọ́ọ̀sùn ẹ̀ wá ní kébì náà sùn tó rún wá dẹ̀kùn máa lọ sùn. Ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi ẹ káàbọ̀. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé orúkọ tèmi ni Rotimi. Ẹ káàbọ̀ sí. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe rí game tí Ṣèyí Mákindé ń play mind game náà ń pè. Okay. Mind game. And kíní yẹn in a way àwọn agitator kọ̀ọ̀kan wọ́n fi loophole sílẹ̀. So loophole tí wọ́n fi sílẹ̀ ni àwọn people yìí ni àwọn opponent yẹn náà capitalize on náà dẹ̀ fi enter. So game tó ń ṣe ni pé a máa bù wọ́n jẹ a dẹ̀ máa fi atẹ́gùn sí. Now tí wọ́n bá ti wá ń bù wá jẹ wọ́n wá promote àwọn kan sí orí ibẹ̀ yẹn wọ́n máa feed tiwa ní false information so that a ní believe títí tán wọ́n á fi bà nǹkan jẹ́. Ṣèyí Mákindé gangan àti auxiliary àwọn tó ń ju idán yẹn nìyẹn. Okay. So now gbogbo báwọn people ṣe complain pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ nínú ilé Ìgbòho now torí pé àwọn misunderstanding kéékèèké kan ti wà láàrin àwọn agitators. Àwọn báwọn kan ṣe sọ pé yes. Àwọn kan sọ pé no. Okay. Kó wá pa náà kó wá pa. Ìyẹn mi pè é bridge nínú information ti ṣẹlẹ̀ kò lè yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. So àwọn agitator kọ̀ọ̀kan kẹ́ gbogbo agitator pátá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ ara yín wò ń bẹ̀ yẹn kí ló ṣẹlẹ̀ kọ̀ọ̀kan kó má jẹ́ wípé ọwọ́ ara agitator gangan báyìí l'agitator bá fẹ́ fi ṣe ra ẹ̀ báyìí o torí àwọn agitators gan ló mislead àwọn èèyàn báyìí. Which we need to be very very careful. Ìyẹn gangan ló wá dangerous jù. Tẹ́lẹ̀ ìbá jáde ẹ̀dí bọ̀ǹkẹ̀ títọ̀ ìbá jáde ẹ̀dí bọ̀ǹkẹ̀ títí bíbá kí ló dé gan-an ibi táwọn lò jìnnà náà. Ẹ̀wòrán àwọn ọmọ mi wà tó pè yẹn ṣé mọ̀ pé àwọn tó ń sọ tíìmù tó ń sọ yẹn ẹ mọ̀ kí bá dà ń bá ń ṣe àwọn kan ṣe mítì nílé kò sí gbogbo ẹni tó lọ́rọ̀ Yorùbá nation màá sì sọ pé mo mọ̀ as much àwọn tíìmù tí mọ́mì yẹn sọ yẹn ìjọ tó pè mí lórí èmi máa ń bá wọn ṣe fídíò call a máa ń ṣe meeting right mo send àwọn kankan sí wọn nígbà tí mo wà nílé nígbà tí mọ́mì yẹn wá bọ́ ṣe sọ yẹn náà ni àwọn lọ́lé àwọn tíìmù yẹn wá ń sọ pé Koiki send kan sáwọn làwọn àgbà nínú abúlé yìí báwọn ni Koiki ṣe rántí dénú abúlé tẹwà yìí mo ní láti dárúkọ state yẹn ó wá ṣọ́ọ̀kì mọ́mì yẹn àwọn boys yẹn wá ní àbí ká pé Koiki ni a máa ń bá Koiki sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ pè mí lórí fídíò call ẹ mọ̀ lẹ́sẹ̀ ẹ mọ̀ pẹ́lú máa ní pé àwọn pè mí àwọn ọmọ ìgẹ́tì mi rọ́lẹ̀ pa àti tó bá jẹ́ pé bí a mo sùn tí bá dẹ̀ jí máa pè lọ́kìnlì bọ́dẹ̀ ṣe pé báyìí mo kàn gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀mí dà kí ló ń ṣẹlẹ̀ yẹn aláyé lọ́hùn lọ́dẹ̀ fi mọ́mì yẹn gan ṣọ́ọ̀kì àwọn ti padà sí Amẹ́ríkà nísìn ìlú wọn làwọn lọ inú abúlé mo send kan dénú abúlé yẹn èmi tí mo send poster dé north
àwọn pósítà tẹ́ ń sẹ́ndì sí wa yẹn mo sẹ́ndẹ̀ dé Port Harcourt mo sẹ́ndẹ̀ dé Nasarawa. tó dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ ó dá bẹ́ẹ̀ yẹn so gbogbo nǹkan tí mò ń sọ lọ ni pé àwọn agitators kọ̀ọ̀kan kan máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí gbogbo nǹkan tó èmi ò fẹ́ dárúkọ no kò necessary tó ṣẹlẹ̀ yìí àwọn agitators kọ̀ọ̀kan wọ́n láti hold ara wọn responsible fún tọ́ bá dẹ̀ continue láti máa ṣe báyìí tọ́ máa kàńtà tọ́ máa mislead àwọn èèyàn wọ́n máa bà nǹkan tó dáa jẹ́ o they need to be very very careful. ní bá nǹkan kan jẹ́ lágbára náà. kí ló dé kó stop gbogbo kí n gbà ọ́ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ rán àwọn èèyàn máa bàtí ẹ̀yin people tẹ́ ń gbé information burúkú jáde ẹ kúrò lórí Yorùbá nation fún wa you are disturbing us. èmi ò sí ń lé nísìn omíyalé òun wà ń lé gbogbo àwọn mídíà tó kù wà ń lé awareness yẹn mo ti sọ fún tẹ́lẹ̀ ìyẹn mo tún ṣe sọ ní live ìtẹ́mi àtẹ̀tí sọ ní kọ̀rọ̀ nìyẹn pé ẹ lọ láàrin ara yín gbogbo yín bàbá Èkìtì ni gbàgede mọ ni gbogbo yín tẹjọ ń ṣe nísàlẹ̀ ẹ fún mi ní one account èmi sọ fún mi ní one account máa promote ẹ kò sí bá ńlá ẹni tó lè sọ pé kí n má promote account ta ló ń jẹ́ pé kí n má sọ pé account ẹni máa dáadáa ní ẹni tó bá fẹ́ dọ̀ ní dá báà ní ìdòwó kí ló sọ báà ní ìdòwó mo mọ táwọn èèyàn send nígbà tẹ́mi wà ń lé náà láti gbọ́ tí mo ti kúrò Nàìjíríà nísìn ìyẹn kọ́kàn send kankan sí wọn nílé mọ́ àwọn èèyàn complain lójoojúmọ́ ni mo mọ táwọn bí àwọn èèyàn wò pé bí atorí Koiki wà nílé lọ ṣe ń sẹ́ndẹ̀ àwọn èèyàn wá wọ́ndà ní sípa bó tí sí Koiki sílé ẹ̀ sẹ́ndì kankan mọ́ ìyẹn mo ṣe lókè omíyalé ẹ̀yìn ẹ̀ ṣe mítìnì yẹn ẹ fẹ́ mi l'account ẹ máa fi yẹn ṣe awareness ẹ níwọ̀n èmi ò kúkú sílé èyí lẹ̀ wà ń lé nísìn gbogbo tẹ bá fẹ́ ṣe fáwọn èèyàn ṣẹ́rí bí mọ́mí yẹn ṣe sọ ilé Ìgbòho nígbà yẹn ó dàbí ìgbà tá a bá sọ pé federal àwọn kan tó fi ṣèbínú ó ṣe jẹ́ láti ilé Ìgbòho náà fi ń sẹ́ni kan ó ti jẹ́ lóde Ìgbòho ẹ máa para yín ni ẹ má máa para yín. ìbẹ̀yẹ ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ní múlẹ̀tì yẹn ibẹ̀ ni nǹkan ni wọ́n gbọ́dọ̀ make sure pé everything wà alright. everyday là ń lọ sí motor park everyday là ń lọ sí motor park everyday wọ́n sẹ́ni kan. by now gbogbo agitators pátápátá ẹ gbọ́dọ̀ máa pariwo Ṣèyí Mákindé. èmi ò filẹ̀ lọ́rùn ẹ gbọ́dọ̀ máa pariwo auxiliary gbogbo murder case tí wọ́n ṣe yìí wọ́n pariwo wọ́n yẹn tó tọ́ bọ̀ wọ́n sì wọ́n ti ń deny nǹkan tí mo sọ yẹn mind game yẹn o wọ́n ti ń deny pé bọ́ọ̀ yẹn ti jí padà Ṣèyí ló gbogbo tó ń pè politics nìyẹn. ó jí padà rèé òkú tó bá jẹ́ fún alóòkú ẹ̀ náà tó bá ti jí ẹ fún alóòkú ẹ̀ wọ́n fẹ́ dá ìlú tọ̀rọ̀ yẹn ni ẹ ṣé gan ni ìyáwá tó tún béèrè àkáǹtì ẹ̀mọ́nà kan nọ́mbà omíyalé láti UK ẹ ṣé gan ni wọ́n ì tí ì sùn ẹ máa pè wọ́n sì wà awake ẹ bá fẹ́ bá sọ̀rọ̀. ká máa pariwo auxiliary ẹ máa pariwo auxiliary ẹ máa pariwo Ṣèyí Mákindé bọ̀bọ̀ yẹn tọ́ yìí náà ẹ máa pariwo àwọn pípù yìí. ẹ ṣé gan ni thank you very much. lẹ́ẹ̀kan sí account number kan ni mò ń send o ẹgbọ́n mi yé o ọ̀rọ̀ Yorùbá ẹ mọ̀ pé Yorùbá tèmi báyìí bíi kò dàbí tomíyalé tẹ́ pé ọmọ Ìbàdàn báyìí ni ẹlẹ́nu já wáyà báyìí dẹ̀nu ẹ á máa gbọ́ mi báyìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ṣe rí on a serious note ẹ bá lọ gbọ́ program ẹlòmíì ntí ibà sọ èmi sì lé agbẹnusọ Ìgbòho dẹ̀ tí sọ ìjọ tó bá sọ pé mo ń ṣagbẹnusọ òun á sọ jáde fún gbogbo àgbáyé but for now èmi sì lágbẹnusọ ẹ̀ àfi kò dẹ́ ṣe gbogbo nǹkan náà láti máa fi kò jẹ́ pé a fi ń fọ́ǹbù mo gbà fáwọn tó wà nílé àwọn náà dẹ̀ gbà fún mi àti kọ̀mándà nílé títí kan tó ń ṣe different things and kò dẹ́ ṣe nínú ilé Ìgbòho nìkan across the whole Yoruba network because I believe that we are all one èmi jẹ́ kó yé wọn pé kò sí yàtọ̀ láàrin àwa àtẹ̀yin tó wà nílé ojú tèmi kò dán ni torí mo wà nínú ibi tó tutù ni bó bá jẹ́ pé Nàìjíríà dá ni ó jẹ́ káwọn náà live better life ẹ pè wọ́n ì tí ì sùn ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ fi báàgì ráìsì àbí kẹ́ni kọ́ lọ gbé báàgì ráìsì níbì kan nìbàdàn bẹ́ẹ̀ 35,000 ló ń tà by weekend mọ́bí by weekend nísìnyí ẹ̀kọ́ mi yálé máa sọ fún mi pé bàbá bí a bí 20 bags ti wà nínú ilé kọ́ máa jẹ kọ́ máa mú kọ́ máa wà níbẹ̀ wọn náwọn lọ àwọn máa protect ilé Ìgbòho ẹgbọ́n sókè mọ́mì mi mo jẹ́ kẹ́yìn náà sùn wàhálà ǹjẹ́ àní lọ sùn báyìí tí gbogbo yìí ti sùn báyìí. torí mo máa ń fẹ́ follow what is going on. ẹ jọ ẹ kú iṣẹ́ ẹ ṣe gan-an káàárọ̀. mọ́. nǹkan táwọn
arákùnrin yẹn sọ, it was last night. No, Saturday night after incident tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn. Bẹ́ẹ̀ni. So I was expecting you, although you were on for a very long time during the daytime. You program. Yeah, Google Sunday. Yeah, I just, there was a lot going on my head after some other things. I just said, you know what? Ọlọ́gbọ́n ló máa mọ ìdí tí mo ṣe jáde níjọ́ Sunday. I just, So I stumbled into one platform. In fact, I couldn't sleep. The media, several times mo ti sọ̀rọ̀ pé ó yẹ kẹ́ ní platform kan tẹ̀tí máa sọ. That is, tí okoko wà platform yẹn wà mọ́mì kò yẹ pé kò sí. Platform yẹn wà. Báwo èèyàn ṣe ń ṣe ọ̀gá, it's not good. Tí èèyàn kan máa ń gbé information kan, you said breaking news. Bẹ́ẹ̀ni. Èèyàn kan sọ pé wọ́n wá sọ pé breaking news. What is breaking news? Kí ni definition of breaking news? Tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn, was it not a breaking news? No, kò ṣe breaking news o. Ìgbégbélá abroad for 20 years. News, just to alert people, just red flag. Ọlọ́mọ ẹ̀ka rí kò ṣe dáadáa. Ó ní dilute ẹ̀, wọ́n query ẹ̀, wọ́n wá sọ pé breaking news. We have to run. Àwọn people yẹn ní problem pẹ̀lú ra wọn ni kì í ṣe ilé ìgbò. At the end of the, I want mo make a comment pé okay, kí ni breaking news? Nígbà téèyàn bá sọ̀rọ̀ kan tó jẹ́ kó fún wa ní information, èèyàn kan tún jáde lára sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí náà ni láti wá counter ẹ̀ pé ẹ kò rí bẹ́ẹ̀ kí nìkan, they are confusing people. The following èèyàn kan wá pè sórí program ẹ̀ pé why can't you call somebody nísàlẹ̀? Irú bàbá tó ṣe sọ̀rọ̀ tán yìí pé ó wà níbẹ̀ yẹn ó máa fún ẹ ní the correct information. Ó wá ní okay, I will do that. The following day mo fẹ́ follow ẹ̀ up bóyá ó ṣe. He did. Ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ he now said what you said. Tó wà ní breaking news. Mo wá comment pé so that breaking news was a breaking news. That incident was a breaking news. Why can't you make your inquiry before coming out to confuse people? So àwọn sọ̀rọ̀ kan jọ, I always say this on your program. Wọ́n gbọ́dọ̀ ṣọ́ra, there's too complications. There's too much confusion. Eléyà nìkan ṣe eléyà nìkan, okay, Máyégún nìkan dáwó. Máyégún ò wá mú owó ní àpò anybody. It's a voluntary. Ẹni tí ò bá fẹ́, ó shut up, ó máa dá. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ dá, they shouldn't discourage them. This is getting too much. Ó ti ń get too much and it's irritating. Wọ́n dẹ̀ ń discourage àwọn èèyàn. Apart from àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, wọ́n ní àwọn fan wọn náà tó máa ń misbehave. They misbehave enough. There was a time tí mo comment tí mo sọ̀rọ̀ on your program. A lot of people they started commenting wọ́n bú mi pé kìíní kan Tinubu. I don't know Tinubu from anywhere. They will support Tinubu for anything. Àwọn èèyàn, I can see your screen now. I can see some people just commenting rubbishly. Instead of them to listen and be reasonable, conscious, they will never do it. Gbogbo àwọn tó ń ṣe comment a máa ń ṣe rally ní Downing Street. Àwọn ìyá àgbàlá very elderly. Àwọn tó tiẹ̀ yẹ kó jókòó sínú ilé. They will come out nínú òtútù yìí. The young people they will never come out. Wọ́n ní wá. Yorùbá gbọ́dọ̀ ronú, a gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tá a ń ṣe. Irú àwọn people tó wà ń sàlẹ̀ yìí, please, we need to support them. Tó wà important. Torí nílé nǹkan le. Tó pọ̀ jù. Ẹni tó bá dẹ̀ fi nǹkan tiẹ̀ sílẹ̀ tó wá ṣerú nǹkan báyìí, we must support them. Tó bá dẹ̀ tó wo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ míì, kọ́ tún bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ máa sọ oríṣiríṣi. We need to support these people. Enough of káwọn èèyàn máa gbé ìdálẹ́kọ̀ọ́. Castigation. Ẹni tó bá fẹ́ tí ò bá ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, they are not bound to do it. Kọ́nyé kan sí confusion. Thank you very much, Mama. Ẹ ṣé gan-an. We need it. So that our straightforward. Ẹ ṣé gan-an. Lẹ́ẹ̀kan sí, just to clarify, I can say that almost 15 people have requested for Omiyale's number. Number ni mo ń send, not account details.
the bá sponsor account tèmi ẹ ṣe sàárà ni o fact mo sọ nísìn but on a serious note I'm sure you can reach out to him about to reach out say things will be resolved there. I don't have to do a follow-up and ask hello send the wo hello send I don't need all that because at the end of the day I trust all the team on the ground just as Chief trusts every single one of us. Yes, people have kind of abused some areas around there, but that's not where we're going tonight. Mákindé àtúnpadà bọ̀dọ̀ ẹ̀ wọ́n ní ẹ tún fẹ́ máa distort information mo wà lórí show bàbá wa Maruf lọ́sàn-án àbí nírọ̀lẹ́ nígbà tí àwọn kan tó sọ pé wọ́n ní kòkòrò tí kù ó dà àgbà pé kò tí kù ẹ ṣàkọ́kọ́ fún wa ní bọ́ọ̀dì yẹn náà auxiliary fún wa ní bọ́ọ̀dì yẹn padà tó bá ti fún wa ní bọ́ọ̀dì àwa la máa mọ̀ pé ó wà láyé kò sí láyé ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ fún wa pé ó wà láyé ẹni tó bá ti sọ pé ó kú ayé náà máa ẹgbẹ́ bọ́ọ̀dì padà wà náà tó bá wà láyé is good ìfẹ́ kó wà láyé náà ni why should somebody die in that age because of what? So lẹ́ẹ̀kan sí ṣeré this is a movement kí ló ń pè ní movement ní pé it needs a lot of people around it which we've done for 3 years ẹ mọ̀ pé kò yí sí ká tó lè kó gbogbo èèyàn jọ ká tó lè mo rántí gbà tí mo kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn kan máa pè láti Australia hello so ẹ̀yin ni Mr. Koiki mo ní bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ni mo gẹ́ẹ̀tì báyìí mo ní ṣé kò sí sáà ó máa difficult láti gẹ́ẹ̀tì kò lè tó yẹn because they were seeing us as the forefront but we've not been able to bring everybody together but the issue we are having now is the distort information kíyàn kan sàn kankan kọfí nọkẹ kíyàn kan sàn kankan we don't need all that we are not in competition mo dúró kí Máyégún ṣe tán kí tó bẹ̀rẹ̀ and I was listening ẹ̀rí pé mo gbé airport sétí ó ti gba last call was bọ̀bọ̀ tó máa ó pèsè oríṣi omi náà ní last week bọ̀bọ̀ tó máa ń sọ Haúsá yẹn nígbà tí mo rí pé Máyégún ti gbẹ́nu lé the last conversation ni mo click start because ẹ̀yin tẹ́wà náà ni mo bẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ wá gbọ́ tèmi náà but angle tí ẹ bá gbọ́ gbogbo tí Máyégún sọ nísìnyí pé ó yàtọ̀ sí tèmi sọ because ọ̀rọ̀ àbàkáírá lòun sọ èmi ò sọ Ahmed yes èmi ò sọ̀rọ̀ àbàkáírá because ó lè ní tẹ́lẹ̀ ní tìmọ̀ yẹn àwọn ọlọ́pàá tó jẹ́ Yorùbá tó wà nísàlẹ̀ ní Ìbàdàn nísìn peanut làwọn yẹn make àbàkáírá make ó ń ta drug gbogbo nǹkan ló ń ṣe and that's why Chief always said something ẹ bá rántí pa release statement gan nígbà yẹn ó dìjà gan láàrin àwọn kan kò ń ṣàwọn mídíà mò ń sọ láàrin àwọn ọmọ wa pé Chief ṣe lè jẹ́ ká lọ release statement pé ààbọ̀ ọlọ́pàá jà ọlọ́pàá là ń bá jà ní ṣé bí ọ̀pọ̀ ọlọ́pàá ní ebi ń pọ̀ ọlọ́pàá náà but the problem we had is there was some kind of unbalanced information that was coming out from different angles. But I know that those things was just to also pull the whole movement down. Movement là ń fà yìí because for every time we are talking, àwọn kan jókòó wọn monitor it. They're not going to comment. They are watching. And they are not stupid. Anytime we were stupid. Ọlọ́run lè jẹ́ kẹ́ stupid. And we are not in competition with each other. Bẹ́ẹ̀mi ṣe fẹ́ gbé kalẹ̀, ó máa yàtọ̀. Tí bá náà máa ọ̀tẹ̀ níyà kan pé wọ́n náà ní pé Koiki ọ̀rọ̀ bí ogun. Mo ní okay, kò sógun Nàìjíríà bí? Mo ń béèrè ni ṣé kò sí ogun ní Nàìjíríà? Àná nísìn ìjọ Valentine ni wọ́n declare ASUU strike ìjọ Valentine. Wọ́n ní Koiki ni ó fẹ́ dọ́gun lẹ̀ pé ọ̀rọ̀ lórí program ẹ̀ bí ogun ni. You know, okay. Ẹ ṣáà rí pé mo sọ̀rọ̀ ogun mọ́ nísìn. Bó ṣe ogun ò sí nínú Nàìjíríà? Ogun wà nínú Nàìjíríà náà. Because ẹlòmíì ọmọ tán pè ní ICC, ẹlòmíì ò gbọ́rọ̀ ICC rí. Gbogbo analysis tí mo ṣe lórí ICC yẹn, mo mọ reason tí mo ṣe 10 years ni Syria ti ń jàjà ISIS. Russia ló ń support wọn. If not, wá ti wipe off Syria kúrò lórí surface of the earth. And Syria, tẹ́ bá lọ wo history Syria
àwọn náà ní lineage historically. So Koiki wo ló fi dágun sílẹ̀ ẹ já lọ South Africa. Hello sir. Ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ̀pẹ̀lẹ́ kú dédé wòyí. Àwa nìyẹn sir. Ẹ̀pẹ̀lẹ́ kú ètò Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Àmín Ọlọ́run sir. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kékeré nípa bóyá yìí lè wà nípa ẹni tó ń pè ní auxiliary. Okay. Táyì bá wà. Ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn àti yàbẹ̀. Ọ̀dà ẹ̀bí alọ́la. Ẹ pè mí lọ́la lágbára Ọlọ́run ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ gbogbo tẹ́ bá fẹ́ sọ tó bá sensitive ẹ kó dọ̀la but ó bá jẹ́ pé nǹkan mi lè fi sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀ lè continue but lórí tẹ́ fẹ́ sensitive ẹ ká sọ̀rọ̀ lọ́la lágbára Ọlọ́run. Ó dá ń gbà yín. Ọlọ́run ọ̀pẹ̀lú. Ẹ ṣé gan ni. Àbínú mùsùlùmí àbínú kìrìsìtẹ́nì àbínú babaláwo ìyà ń jẹ gbogbo wa náà ni ṣé ọmọ babaláwo wà òkè ni ọmọ baba ó kì í bí ṣé ọmọ babaláwo wà òkè ni ṣé ọmọ kìrìsìtẹ́nì wà òkè ni ṣé ọmọ mùsùlùmí wà òkè ni a ní Nàìjíríà ò gbádùn kò ń ṣe ìlú but because the focus point is we understand a ti ní kí wọ́n fún wa ní account for a very long time ẹ rántí pé Tajudeen níjọ́ Yorùbá World Congress 3 years ago tó tún pé 3 years ní síta ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ movement ó wá sórí show it was a February mo rántí Koiki fún wa ní 3 weeks account máa jáde we're still talking about our account but even if we have an account right there will still be what sometimes they call emergency fund kí ló ń pè ní emergency fund àwọn owó kan wà táwọn kan máa sáré donate tó ń pè ní emergency fund because tó wà ń sálẹ̀ ní sí emergency fund ṣé káwọn èèyàn máa sùn kán máa jí kán máa rí nǹkan kan jẹ kíyàn kan wá máa sọ pé ìtorí pé àǹdódà account kan àǹdódà account kébí pa àwọn tó wà nísàlẹ̀ ìbéèrè ni o you understand me saying but some people are not patient èmi lèmi lọ́lé náà èmi lèmi mọ tó wà nísàlẹ̀ ẹni tó lọ́lé ò lè sọ pé nǹkan báyìí ìyẹn mo ṣe sọ pé bàbá Ayọ̀ Adébánjọ bí nǹkan kan bá sọ fún ṣe yí Afẹ́nifẹ́re restructuring ẹni Koiki sọ pé rọ́ ni Yorùbá nation máa ń ṣe ó lè má sọ yín síta èmi picture wọn lẹ́yìn wò lẹ́yìn mi abẹ́rẹ́ pé photoshop mi gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi ta jẹjọ lọ mo ti rí wọn sálẹ̀ níbẹ̀ nínú ilé nísìn Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín gbogbo yẹn ẹ̀gbọ́n mi. So what we are just trying to say is ìjẹ́rẹ́ mi lọ́lé nísìn ẹ wá fi knock me off ìdáfẹ́ ṣe nìyẹn tí bá dákẹ́ nígbà yẹn torí pé kí nǹkan má bàa bàjẹ́ la ṣe dákẹ́ kò yẹ pé mi náà lè fèsì but ibi tá à ń lọ jìn but like I said mo bínú sáwọn kan náà nígbà táwa tí mo kúrò ní Nàìjíríà but torí pé ìfẹ́ ta ní sí nǹkan ta gbé dání mo tètè jẹ́ kó kúrò lọ́kàn mi kí ni tètè move forward ẹlẹ́ran ara lèmi náà bínú but mo tètè gbé kúrò lọ́kàn èmi tètè gbé kúrò lọ́kàn ni mo dẹ̀ fi react ẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi. That's okay. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ẹ̀yin má wọrí tó bá ti dọ́dọ̀ mi yálẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ ní láti wọrí nípa yẹn gbogbo yẹn is a minor thing ẹ fọkàn balẹ̀. Ẹ̀yin ẹ má wọrí sẹ́ lẹ́nu ní kẹ́ má wọrí ǹdẹ̀ bá fi ránṣẹ́ sí adé á connect pẹ̀lú gbogbo wọn ǹdẹ̀ bá fi báàgì ráìsì ránṣẹ́ sómi yálé máa gbé lọ sínú ilé ẹ̀ ṣé òun nìkan ló máa dá jẹ ni èlò ló ń ta báàgì ráìsì àti ẹ lè ra ráìsì sí wí Ìbàdàn kẹ́nìkan lọ gbé níbẹ̀ àṣà láwọn dáàdì kan tó pọ̀ fi ráìsì ránṣẹ́ gbà kan nígbà táwa nínú wà níbẹ̀ let's do what we have to do ṣé ká máa mú wálẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire ibi tèmi ń lọ the focus ọ̀rọ̀ yẹn tí bá ti sọ ọmọ rò pé bóyá mo máa fi ń nọ́ọ̀kì kankan ni Nàìjíríà máa hot gan asu ti on strike àwọn èèyàn kan máa nẹpọ̀n wọ́n máa bára wọn sùn ìmí àlóyún wọ́n nọra wọn àìmọye oríṣiríṣi fídíò ni mo rí ní Valentine yìí girlfriend àti girlfriend tó pàdé ní ibi tí boyfriend wọn ti gbé wọn jáde wọ́n jára wọn sí wòwò oríṣiríṣi ló wà Nàìjíríà NUPENG will go on strike petrol will go to 400 Nàìjíríà ó máa hot gan
ẹ̀wọ̀n kún rẹ̀ tí ń sọ fáwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ ẹ máa ra oúnjẹ kéékèèké sílé torí pé tó bá di gbẹ́sgbẹ́s no movement lè wà. Because Tinubu bá ti go on strike, that's it, the whole country shut down. Then àwọn aviation fẹ́ lọ on strike. So ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ travel lọ Nigeria, ẹ̀yin diaspora, think about it again before your honestly on brother. Okay, Frank Dudubo lẹ́yìn wà tẹ́lẹ̀ mo rí yín látàárọ̀. The more an account is delayed, the more we lack emergency funding. That's the problem. You know, there's nothing we can do to that. Mo rí bẹ́ẹ̀ yá mi ọ̀jára Elizabeth. Ìyàn kan ní ká má tí ì lọ. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Instagram. Ẹ máa béèrè nọ́mbà omíyalé, not account number, mo lá account number lọ́wọ́, but ẹ bá ti béèrè nọ́mbà ẹ̀ máa send ẹ̀ sí mi. And I appreciate those that have asked the number, and I'm sure people will do what they have to do, moving forward. And we must not be tired. It's not easy for those at home as well. Ṣé bàbá yìí ṣì wà awake? Àwọn tí play long. So, then Tomiyale àtàwọn tọ́jọ́ ń ṣe mídíà nílé bá wá jáde tọ́pẹ́nu kapọ̀ pé okay, gbogbo àwa mídíà tá à ń sọ̀rọ̀ tó wà Nàìjíríà tó ń represent wa kọ́ wá fún alákàntì kan pé for awareness wọ́n fi máa lọ print nǹkan kan, then we will then continue on that. But for now, lórí ọ̀rọ̀ tí I am watching you with my other phone, brother, okay. But for now, with the situation, I am just glad nobody is pointing fingers to Brother Koiki anymore. Kò yá àwọn èèyàn nígbà yẹn náà ni ó ti yé gbogbo wa nísìnyí. The thought wọ́n ní mo chairman. Mo ní padà o. Ẹ̀gbọ́n ló pẹ́ overstrike. Ó ti yá sí overstrike. Ó ti yé. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ó padà. Èmi náà ń gbàdúrà kó tètè rí bẹ́ẹ̀ náà ni. Èmi tẹ̀ mo fẹ́ kí Tinubu yẹn tètè wá sáyé. Gbogbo ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ kó tó wá dìbò bẹ́ẹ̀ lọ tó bá sún àkàngiri tán ayọ̀ àmọ̀ kan tó kàn. Bẹ́ẹ̀ni, because Tinubu bá ti go on strike ní sè everything will go, everything will shut down, the whole country will shut down. Ẹgbẹ́ ìbàkan ló máa ń sọ kí ni pé carriat kó jẹ́ evidence tó ti yé. Ẹ ti gbàgbé. Mo rántí. Better yes, àwọn àdìbẹ́ kan gbogbo anybody àwọn amú nǹkan tó lọ́wọ́ gbogbo. Kàgbọ́rọ̀ lọ́wọ́. Ṣé nọ́mbà kí ni omíyalé nọ́mbà ẹ bá bẹ́ akẹ́sẹ̀lẹ̀ sí WhatsApp. Àṣìwọ́ ti ọ̀dà máa sẹ́ndẹ̀. Máa sẹ́ndẹ̀. Tí ó bá dẹ̀ tó odidi láti àbá òfú bó jẹ́ kan lè. Mo jẹ́rìí. Mo jẹ́rìí ẹ̀yin tẹ́ wà lérí àyàn ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni ìyá wa comfort. Ẹ ṣé gan ni. Kó lè lé gbogbo jù bẹ́ẹ̀ lè yàrá anybody fẹ́ kó ó yé ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àti lè po 500 láti lè po. Kábíyèsí ẹ̀. Ìgbà Jonathan ìgbà subsidy. Subsidy yẹn ó ká mọ́ sí mi mọ́ Nàìjíríà nígbà yẹn ọjọ́ burúkú ni. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ travel tẹ́ jẹ́ diaspora ẹ̀jẹ̀ yà rò dáadáa. Torí àwọn tó wà lé ọlọ́jọ́ kí yàgbọ́ aláwọ̀. Ẹ tó wà ń lé wọ́n sì lè struggle díẹ̀, diaspora ní lè struggle. Dàgírì á ní Nàìjíríà ojoojúmọ́. Mo like bọ̀bọ̀ yẹn ó kọ̀ lọ kú dànù nínú Dàgírì. Ọmọ state kan náà ni wà. Ọ̀dọ̀ àkọ́ ọmọ Ogun state ní àbí. Ogun state ni náà ọmọ Ìjẹ̀bú ni náà. Dàgírì. Rapper gidi ni bọ̀bọ̀ yẹn. Rapper gidi. Rapper gidi Dàgírì. Gidi gan. Kò dẹ̀ tí hit tán ó ṣẹ̀ fẹ́ hit ni o. Ní fún yẹn dé. Kódà ojú adé ó wá ṣe program kan lọ́dọ̀ wa ní ìlú Èkó láìpẹ́ kò ní tó bẹ́ẹ̀ oṣù méjì sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ní 1983 làwọn ti ṣe kíta pé nǹkan ń bàjẹ́ lọ ayé òtòrò mọ́ onígbà Buhari ló wà ń bẹ̀ ó ní ìsìn ó tún wọ́ sí kí ni káwọn ṣe báyìí. Ẹ̀yin ò bá sí báyìí. It is well. Yẹrí kò sí ọ̀kan mọ́ lẹ́yìn solution ni pé everybody depart. A dẹ̀ fi bára wa jà kọ́tẹ̀ jẹ́ ká pín kínní ká lè máa lọ ká dẹ̀ sọ tó bá kù iyekíye tá a bá jẹ. Àfẹ́jà àwọn Yorùbá á avoid ìjà bàbá là ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ẹni bàbá là ń tẹ̀lé. Ó ti yé yín. Ó yé mi. Ó ní bàbá Yorùbá kọ́nà rẹ̀ mú wọ́n sí. Àmín.
ìyàrá gbọ́n níbi táwọn balẹ̀ gbà láìsí ìjà àwọn agbọ́dá wà ní àhán ìjọ ìgbọ́ òkùnjù mi pé àwa tó yẹ pé àwọn tó yẹ pé tó ti ká ìjọ pé wọ́n wà ní good position wọn sọ sọ̀rọ̀ ìgbọ́ agbọ́dá ń sọ sínú wọn á máa. It's just a matter of time. It's just a matter of time. No problem. Ẹ ṣé gan ni. All right, baba. So ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká wind down. Kébì náà lọ fi àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tí sùn gbọ̀tẹ̀mí láti lọ sùn. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ bèrè nọ́mbà omíyalé ẹ ti fẹ́ tó bí 20 mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. I think what we just need to understand is it's normal thing for people to have suspicions. There's no doubt about that. Ilé ayé láti bá yẹn. But olúkálukú ló mọ ohun tó ṣe lọ́kàn rẹ̀. I'm not saying that we got everything right. You know, àwọn kan advice wa náà Koiki bá má gbé bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn mo láì bẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. You know, but I think now we've become much okay, movement ni I said it zigzag ni àìtí gbàlú àṣẹfẹ́ gbàlú ni ẹ wo ìgò tó fi ti àwọn èèyàn wọ́n ti ìgò yẹn wọ́n wá gbé nǹkan lé lórí àwa fẹ́ yọ ó máa difficult. So orientation tèmi nígbà tí mo lọ sílé pẹ̀lú àwọn tó wà nílé a máa ní clash because abroad lèmi gbé ẹni tó gbé labroad mo máa lọ dúró pẹ̀lú àwọn tí for a very long time so máa difficult there but a dúpẹ́ fọ́lọ́run pé eventually we started having what they call a cordial relationship and it takes time to build trust as well. Àwọn tó wà nílé máa doubt me ọmọ ìlú lọ gbé fún Koiki náà ó ṣe jọ́dọ̀ ẹ̀ ní gbogbo nǹkan lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ okay mi ò sílé nísìn kọkàn lọ sílé mọ́ nísìn categorically nothing is being sent to Nigeria àtàwọn tó ń send the pickpocket ìgbà tẹ́mi wà nílé mo mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń send nǹkan àwọn yẹn máa pè Koiki kí lẹ fẹ́ ẹlòmíì máa send oògùn kinní kan you know this that but all of a sudden tí mo kúrò Nigeria báyìí nobody was sending anything. But it shouldn't be like that. But because of all the distorted information that was traveling all over the place, you know, people were saying different kind of things. I don't know. Me, I don't care. Anything more tí mo rò bẹ́ẹ̀ ni tó yẹ pé ẹ wo picture mi now. Ẹ jẹ́ lọ wo picture yẹn again. Ní àwọn ọmọ Nàìjíríà. Mo fẹ́ play video kan. Eléyìí it might be very ẹ wo video yìí. I'm sure pé ti máa rí lórí BBC Yoruba. Ọmọ tó jábọ́ sínú sókàwé Nàìjíríà yẹn apanilẹ́kún ní Nàìjíríà ọlọ́mọ yẹn ká sunkún káwọn òbí wa sunkún wa òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn mo fẹ́ play lẹ́ẹ̀kan bọ̀tọ̀ ọ̀tá tó ń sọ a lè má play gbogbo ẹ̀tàn délẹ̀ torí pé 9 minutes ni bọ̀ ẹ̀kọ́ gbọ́ díẹ̀ náà èmi ò tẹ́ gbọ́ tán délẹ̀ náà ó ti bàyàn onú jẹ́ jù ẹja jọ gbọ́. ọjọ́ Tuesday àjọ ń sọ láàrin ọ̀sẹ̀ yẹn pé ọmọ mi ò distinction ló fẹ́ kó gbé jáde nílé ìwé yẹn. Ọlọ́run náà ló ní ohun gbogbo Ọlọ́run ló ní àwa náà a lè sọ pé ká fi sílẹ̀ fọ́lọ́run ṣùgbọ́n torí ọjọ́ iwájú kírú àwọn kan báyìí kó mọ́ bá tó máa ṣẹlẹ̀ a fẹ́ ìdájọ́ òdodo. Ẹ wo fine girl ọmọ yunifásitì wọn lọ jábọ́ sínú sókàwé Ọlọ́run ọba ìlú yẹn káyàyàyàyàyàyàyàyà fine girl tí sọ́kàwé yẹn tó bá jẹ́ pé school ti ṣe the needful health and safety inspection gbogbo tó ẹ̀kọ́ ṣe ṣó ẹ̀kọ́ mọ́ jábọ́ sínú sọ́kàwé níbi tó ti lọ sáṣọ ẹ̀já gbọ́ díẹ̀ sí i. Orúkọ mi ni ọ̀gbẹ́ni Ajíbọ́lá Ọlánìpẹ̀kun Israel tó jẹ́ bàbá ọmọ tó ṣaláìsí Heritage Ajíbọ́lá. Ẹjọ́ Wednesday tó kọjá on the 9 ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀. Mo gbọ́ nìkan bí aago 6 ìrọ̀lẹ́ ni Dean of Faculty wọn pè mí nìbàdàn bíbáyìí pé ṣé mi ni bàbá Heritage Ajíbọ́lá mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ pé ọmọ yẹn lọ sáṣọ ní ẹ̀kúlé wọn ó dẹ̀ dàbí kó jábọ́ sínú sọ́kìwé wọn. Ó lọ sáṣọ lẹ́ǹkùlé wọn ó dàbí kó jábọ́ sínú wọ́n ń pe bàbá ẹ̀. That messed up country ẹ wo fine girl táàmù tó lè dé lọ́la
fine girl ọ̀nà jábọ́ sínú sọ́kàwé mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá mi Sulaiman mo rí bẹ́ẹ̀ ìyá wa Abọ́lá Ọ̀ṣọ́ Kọ́lá mo kí gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ọ̀nà jábọ́ sínú kànga àbí náà ó jábọ́ sínú sọ́kàwé sọ́kàwé ní yunifásitì ẹ imagine pé ọmọ kan jábọ́ sínú sọ́kàwé ní yunifásitì ní UK the whole university will be locked down ẹ lọ sí yunifásitì yẹn nísìnyí ayé ń lọ gbígbà tẹ pé eléyìí òkú wọn rántí pọ́nmọ́ ẹ ti kú nísìnyí fine girl ẹ wòye fine tó dùn látòkè dé sálẹ̀ táàmù tó lè dé lọ́jọ́ iwájú ọ̀nà jábọ́ sínú sọ́kàwé wọ́n pe bàbá ẹ̀ dínà faculty ó dà pọ̀ mọ́ yín ó dà pọ̀ mọ́ yín ó jábọ́ ó dà pé àbó jábọ́ sínú sọ́kàwé tẹ́ẹ̀ treat ó dà pọ̀ mọ́ yín jábọ́ sínú sọ́kàwé ìlú tó ń pààyàn lẹ́kún ní Nàìjíríà ẹ̀wọ̀ ilé anímọ̀ tẹ̀lé gbọ́ fídíò yẹn tán ẹja gbọ́ díẹ̀ sí. àwọn dẹ̀ try gbogbo effort láti dá padà. mo kí gbogbo ẹ̀yin ọba tí ẹ̀ ń wò wá àwọn bá wa kankan wò mí nísàlẹ̀ wọ́n lè máa fàkáǹtì ní ìwo ni mò ń kí yín mo kí orí adé mo ṣí fìlà mi àjókòó síbi ká disrespect ọba kankan àtó bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin baálẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin JP mo kí gbogbo ẹ̀yin bishop mo kí gbogbo ẹ̀yin àfà húlàlà ẹ̀yin babaláwo mo kí gbogbo yín o. ṣùgbọ́n àwọn sọ́ọ̀rì ọmọ yẹn ti lọ. tẹ́ ń gbọ́ àwọn sọ́ọ̀rì ọmọ yẹn ti lọ. That country is a complete messed up. ṣé sọ́kàwé yẹn ṣé kò jẹ́ kí school kọ́kọ́ lọ ṣe inspection ní eré àyìnkọ́ tó kọ́ àwọn ọmọ síbẹ̀ ọ̀nà lọ sáṣọ ó jábọ́ sínú sọ́kàwé. bàbá mi Babátúndé wò pé ọmọ ló lọ yìí. ìyá wa Tóyìn ni don't believe these people. ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀lé. kúnlẹ̀ àbíamọ tó bá tẹ̀ máa bí mi gan sef. ìjọ ló pé now ẹ mọ̀ pé tẹ́mi máa ń play video and quickly look at the surroundings. stress kó tó di pọ́nmọ́ ikú gan sef ẹ bá rírun bàbá yìí nísìn stress ti wà lára bàbá yìí already ẹ wo environment. May Nigeria never happen to original and true Yoruba Eshegun Iyawo Ojora. She might be killed and thrown in that soccerway. Ìyàwó tó yè ni pé ìyàwó pawọ́ jù sínú soccerway. Nigeria crime scene gidi ni African Confidential. Mo wo fídíò yìí mo sunkún jáde but mo sunkún sínú pé mélòó níyàn fẹ́ sọ. Every tílẹ̀ bá máa fi mọ́ nísìn ní Nàìjíríà ìbànújẹ́ ni ìbànújẹ́ kan ni kí ló dé ṣáwà nìkan ni. wọ́n bí wọ́n pé lọ́bí báwo kí ló ṣẹlẹ̀ sọ́mọ́ mi ọmọ tí wọ́n ìgbà sọ̀rọ̀ lálẹ́ àná kí ló ṣe wọ́n lọ́mọ etí lọ pé mo ní rọrùn ẹjọ́ ẹ sọ fún mi pé ìṣeré àbí ṣe fẹ́ràn àwọn ìlú mi ò mọ bó ṣe ẹ sọ tó fún mi ojú ẹsẹ̀ yẹn náà ni mo gbé ìgbésẹ̀ pápápá láti lọ bá yàrá níbi iṣẹ́ pé ó dà pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sọ́mọ́ wa nílé ẹ̀kọ́ báyìí mo sáré múrin ọ̀dọ̀ yẹn náà pọ̀ pẹ̀lú ẹnìkan tó tẹ̀lé mi tàjọ lọ sí Ifẹ̀ láti lọ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bàdà ṣe ń gbẹ́fẹ̀ ní dín fakọ́tì yẹn náà pè wá pé ẹ ó ti wà ní mọ́ṣúárì o láti ìgbàwó sí ìgbàwó ọmọ káàdọ̀ tó sì kí ló dé tètè pè mí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sọ́mọ báwo náà ṣe rí nìyẹn nǹkan bí aago 3 ọ̀sán. ẹ wọ́n a complete messed up country jábọ́ sínú sọ́kàwé sọ́kàwé náà ni ẹ wò náà ṣé ká play délé àbí ká fi tó kù lẹ̀ ẹ jẹ́ àfi tó kù lẹ̀ cause it's just a very sad one ẹ jẹ́ àfi sílẹ̀ mo ń fi àwòrán wọn kan wọ̀n wá lẹ́ẹ̀kan èyí tún lè léyìí ọmọ lókà ló ṣó eléyìí 5 hours ago no retreat okay program tó ṣe ni no retreat no surrender bẹ́ẹ̀ ni no retreat no surrender. ẹ wo ìgbà tí mo wà Nàìjíríà àti gẹrun gan irun ṣe gẹ̀ iwájú ilé chief nìyẹn bá mi nìyẹn. Mọ́ọ̀rù kò ń ṣe kékeré Nàìjíríà tílẹ̀ mo máa fi mọ́ nísìn. So anyway
ẹ jẹ́ ká gbé wálẹ̀ báyìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá. Orílẹ̀-èdè tá à ń fẹ́ yẹn, Mákindé àti auxiliary wọ́n náà sọ pé kòkòrò kú. Information tẹ́ tún gbé jáde nìyẹn láti fi distort pé kòkòrò kú. Ẹ tún fẹ́ dàrú mọ́ wa lójú. Ẹ fún wa ní bọ́ọ̀dì kòkòrò ká confam lójú ara wa báyìí, káwọn tó wà nílé kọ́ test ẹ̀ kọ́ rí i pé yes ó wà láyé ẹ̀. A jáde padà a sọ pé kò kú kí èbí kò kú náà la fẹ́. But tẹ́ ẹ bá fún wa ní bọ́ọ̀dì ẹ̀, as far as we're concerned, you and MC Oluomo, auxiliary and Makinde, you have committed crime against humanity. How can me comment? Again, the glasses. If not, I use my glasses here. Google man to below Juni. How can something like this happen inside university premises? Mama Jordan, I don't believe they stop. It is possible they killed her. Just I have one of your picture. You will even laugh yourself. Okay, send it to me. But mo Nigeria yẹn, stress yẹn pọ̀ díẹ̀, and there was calls all over the world. So ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ẹ rí mi get nígbà yẹn pé àwọn kan tẹ̀ náà ní àwọn rí mẹ́sẹ̀gì yẹn Koiki ó gbé kọ́ọ̀lù ní orí kí làbẹ́ ṣe sí báyìí torí Ọlọ́run. Mo kúkú ní pínra mi sọ́nà mẹ́fà. Gbàdúpẹ́ fọ́lọ́run. Ọlọ́run á bá wa yọ bàbá wa Ìgbòho kúrò níbi tó wà láìpẹ́ láì jìnnà. Ilẹ̀ tá à ń jà fún náà, Ọlọ́run ọba ló màsìkò lóòótọ́, but tiwa ni pé Koiki, you look like person living in Nigeria. Nigeria yẹn èmi gan mọ̀ nígbà tí máa dé padà báyìí, èyí náà kò yes iṣẹ́ òun yẹn kò easy. And it's and this is why I look at people at home and I say, especially who want to take the picture my all these individuals, they're all working tirelessly. I'm talking about all these groups, different groups, different states. And Chief was there to listen to every one of them. Kòkó báwo lọ ṣe máa ń sọ Yorùbá yẹn, Chief ò kó yan wọn ní kéré. Tíyàn lè sọ pé Chief Igboho ló wà láàrin àwọn èèyàn báyìí nísìn àfẹ tó bá dààmú dáadáa. Can you imagine pé Igboho ló jókòó sáàrin àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀? Do you understand? Èèyàn ní Igboho kò ń ṣe pé torí pé à ń bá ṣiṣẹ́ èèyàn ni. Ṣé politician yín lè jókòó páàrin yín báyìí? Politician tó dá yẹn. And it's always, he will tell you the truth. So we can only say, like I say, spiritually it's been released. It's just the little tidy up of that final stage. It is not easy to function in Nigeria. I was there since decade ago. Mo tẹ́ mọ̀ bí ṣe survive ẹ̀. Bí àwọn àmàlà tí mo jẹ lọ́hùn ni àti ewédú gbẹ̀gìrì kọ̀ọ̀kan. Àwọn oúnjẹ tí mo ń jẹun báyìí mo ń rò ni. So we will continue to push and keep awareness going. That's the most important thing. ECOWAS, what is submitted. We hope very soon that GoFundMe will tidy up things and let the GoFundMe for Maigun comes back and we start promoting that. And I'm sure within no time, the 50,000 will be reached and Maigun and the team, will do what they have to do, to make sure that they put on another legal team ready, to work for Chief and get him out there. We love you all so much on this platform. Like I said before I go, don't let anybody put something into our mind with the impression that those at home are corrupt. I'm talking about the network of those within the Yoruba movement. Movement ẹ bá ti ń ronú bẹ́ẹ̀,
then inside you guns then ẹ ní láti ṣe Yorùbá nation ó bẹ́tà kẹ́ lọ máa ṣiṣẹ́ yín kẹ́ máa save owó yín kẹ́ fi Yorùbá nation sílẹ̀ tẹ́ bá ti ní distrust pẹ̀lú àwọn tó wà nílé you will have problems ẹ fi wọn sílẹ̀ ntẹ́ bá ní kó ṣe tó bá ṣe ẹ̀yin ẹ fi wọn sílẹ̀ ntẹ́ bá ní kó ṣe ẹ má tún gbé yẹ̀wò ṣá ní kó ṣe báwo ló ṣe ní kó ṣe ibi tó ń fa problem nìyẹn and àwọn tó wà nílé ló lè sàn kankan fún wa ìyá mi gbé mi lékè ẹ̀yin tó ju £20 sí wa super chat ẹ ṣé gan ni thank you very much àníri jù báyẹn lọ tó bá tún dọ̀la okay from Gbemileke Sheba dog ni Samoria Amo holding a golden trophy thank you very much ìyá wa Gbemileke thank you very much and I appreciate every single one of you especially for your prayer tó bá pè má ní Koiki má bá ṣe lọ àpá àdúrà rẹ lọ́wọ́ àdúrà yẹn náà ni mo ní tó pọ̀ jù so that láti ọ̀tá ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ó ti lọ bí 3 years nísìn mo lálàkàlà máa sùn máa ń jí ni so but èyí tí ẹ fi pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ń bí inú ẹ fẹ́ ká release àwọn èèyàn nínú ìgò yẹn irọ́ lẹ pa a máa release àwọn èèyàn nínú ìgò yẹn and we will do it stage by stage ní láti ní kéèyàn kan lọ gbé K47 ní kéèyàn kan lọ gbé K49 ní kéèyàn kan pààyàn ẹ gbọ́ mi dáadáa ẹ tó bá fẹ́ ṣe problem tiwọn nìyẹn kò sí tó kàn wá àwọn ọ̀sán yẹn lórí platform tiwa awareness bá ṣe máa enlighten àwọn èèyàn gbogbo ìgbésẹ̀ gbogbo tá a yẹ ká ṣe a máa ṣe according to United Nations rules but olúkálukú ló mọ̀ pé ọ̀rọ̀ àgbàlagbà ẹ̀yin náà ní kí n máa gbé sábẹ́ ẹkùn èmi náà gbé sábẹ́ ẹkùn ni èmi náà ti dàgbàlagbà báyìí ẹ ṣé gan ni thank you very much ẹ jẹ́ ká lọ sùn tó bá di ọ̀la ní 11 o'clock ẹ pàdé mi lórí Star Radio tó bá wá dọ̀sán we continue again it's just exactly 2:15 a.m. 15th of February 2022 ó dàárọ̀ oorun ayọ̀ la máa sùn but máa ń fún wọn ní shock absorber torí àwọn politician kankan wò mí báyìí nísìn ìbá ti gbé sí fídíò yẹn báyìí nísìn àyà wọn máa já gírì àyà wọn máa já pé ṣé Igboho ti jáde ni òun lélẹ̀ ó dàárọ̀. Navy blue check. Yakama. 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 That's it, bro. That's it, bro. When that you are confused. The love is too much. 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 Yakama. Yakama. Yakama, let's go. Mo Yorùbá ọlọ́pọlọ pípé ọ̀mọ̀wé ń bẹ àgbẹ̀ ń bẹ iṣẹ́ ọnà ń bẹ kákónimọ́ra ìwà ọmọ Yorùbá ni kákọ́nilé káyẹ́ni sí iṣẹ́ ọmọ Yorùbá ni ká sọ̀rọ̀ tútù tó yọbi lápò ọmọ Yorùbá ló ní òwe ìbáwí ọmọ Yorùbá ló pa òwe ìkìlọ̀. Òwe ìwúrí ọmọ Yorùbá ló pa lọ́rọ̀ bá sọnù òwe la fi wá. Àkàlò èdè ń kọ́ ọmọ Yorùbá ló lò. Ibi gíga. Ibi gíga gíga lọ́mọ Yorùbá yóò máa lọ. Ibi gíga gíga létí máa rọ́mọ Yorùbá. Ibi gíga gíga létí máa rọ́mọ Yorùbá. Adéwálé fún wa ibi gíga dàǹkọ́jọ́ 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 ibi gíga dàǹkọ́ṣù. Bẹ́ẹ̀ ni o iwájú iwájú lójúkùn ń gbé òkè níjọ́ òkè 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 lẹ́yìn fún òkè. She said,